Also gut, heute ist das Event vollständig. Also man kann heute das Event komplett durchspielen seit halt eben Mittwoch. Bro, was laber ich? Ist auch egal, man kann alles durchspielen. Davor war es ja alles timelocked und seit heute sind alle Challenges und Quests möglich. Genau. Es ist gerade mal 2:30 oder sowas. Aber ist auch egal. Ich craft trotzdem mein Risen jetzt nochmal um erst. Genau. Das heißt, das ist auch die erste Priorität des Tages. Das Event hier zocken. Moin, Scaramouche, yo, was geht? Willkommen im Stream. Also. Ich mache erstmal das Game lauter. Denn jetzt gehe ich halt auch in die Quests rein, da muss man halt ein bisschen zuhören. Das ist eine relativ... Nee, ich weiß nicht, wie lang die Quest geht, aber ich glaube, sie war schon relativ lang. Ist war an und für sich egal. Das Lustige ist, heute hatte ich gerade mal 2 Schulstunden, erste, zweite. Danach hatte ich wieder frei, also um 10 Uhr war ich wieder zu Hause. Die Sache ist, heute ist dritte, vierte Stunde ausgefallen. Fünfte, sechste habe ich an sich regelmäßig frei und siebte, achte habe ich normalerweise Big Band, aber auch das ist ausgefallen. Also ja, sehr lustig. Ansonsten, glaube ich, kann ich auch mal das Event wirklich starten. Ich muss nicht besonders viel reden. Ist Hu Tao, hier ist Venti, also kann man reinlaufen. Irgendwas mit einem Event. Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Irgendein komisches Festival zwischen Monster und Hu Tao, glaube ich, ist der Kontext. Ist eigentlich auch egal, aber ich mache trotzdem immer die Quests. Oh, Natürlich. do I spy a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. Face? What the fuck? Egal. It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. Never a dull moment on this Teyvat trip. Excellent! I knew I could count on you. What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? We were talking about Holy one shit, was certain das für eine traveler Textbox? and how two's company but three's a crowd as the inseparable duo tour around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. What the fuck? Das waren 6... Just gets worse and worse. Okay. Shortly, nee, you may never attend a mind. grand banquet at Stone Gate. All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? Counting Festival Trust. Poetry Festival. Correct! It's a poetry gala, and Mondstadt and Liyue are hosting it together. Do you still remember the promise I made to the distinguished director Hu here during the lantern rite? Nein. Oh, something about writing poetry together? Oh, stimmt, Lantern Ride war ja dieses Jahr irgendwann Februar oder so ein Scheiß. Da haben die auch schon... Da gab's ja dieses Treffen, ne? Ich glaub schon. Wo irgendwie Zhongli, Venti, Hu Tao, was auch immer dort irgendwo in Liyue Habe zusammensitzen. That's right. At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. Young. You know, it's rare to encounter such a Very kindred young. spirit. And now, I've finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Yujing Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the neighboring nation's congenial poetry gala. Bit of a weird name. Liyue's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With 2 nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Hu Tao and I will be the co-hosts for this poetry gala.
Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. You flatter me. Well, this sounds like fun. Let's get involved. Forsooth, I am wont to dabble in verse. Sure, I'm looking forward to everyone's poems. Oh, Paimon, sure you'll be amazing. Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. Ich kann mich sowas von nicht daran erinnern. Half right away. But the sea of clouds, clouds always return. Ja. Ich kann mich safe daran erinnern. Oh, looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. Alright, so basically you guys are here to discuss the activities for the poetry gala, right? Seit wann ist eigentlich Hu Tao ein Looks like Dichter? little Paimon's brain has gained a wrinkle or two. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. Huh? Wait, Paimon guessed wrong? We came here hoping to invite a special guest. Ciao. I already told you. I'm not going. Xiao, you're here too! Ja, ach. Never having penned a verse myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, as you well know. Hey now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? Join us, it'll be fun. I'll consider it. Oh, ich habe so das Gefühl, das ist so ein Moment, wo Lumin It's Schauspielers absolut Why don't you all abgehen. head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Gotcha! We'll be on our way then! Was machen die? Die reden einfach weiter. Okay. Ja, wirklich, diese Hu Tao-Pose mache ich immer im Unterricht, wenn ich gerade nicht genauso, aber so, das ist so gefühlt diese Pose, wenn ich so im Unterricht nicht Bock habe nachzudenken, aber so tun will, wie wenn ich gut aufpassen würde. Das ist halt so, ja, ja, oder denkst du dir echt so, ja, Bro, Alter, ich schlafe hier mit offenen Augen, was willst du von mir? Das habe ich so fett in Geo heute gemacht. Geografie heute war auch sehr wild. Erste, zweite Stunde. Erste Stunde war einfach komplett nur Kurzvorträge vorhalten. Das heißt, wir hatten irgendwie 4 Kurzvorträge gehalten. Das war die Hausaufgabe. Und da war die erste Stunde So um. lively! Didn't think there'd be so many people here already. And a lot of them are familiar faces. Let's go say hi. Genau, in der zweiten Stunde hat uns der Erdkundelehrer auch nur so ein bisschen Zeug erklärt. So wie wir ein Spiel spielen können. Halt so ein Spiel, so ein Umwelt... egal, Klimaveränderungsspiel oder was heißt, halt Klimawerbungsspiel, wo man, egal, also, wo man halt sozusagen versuchen soll, es zu verhindern. Das ist so tatsächlich auch so ein Videospiel und das hat er uns erklärt, wie das funktioniert und das sollten wir dann spielen, weil derzeitig ist Klimawerbung unser Thema in Geo. Das war so unnötiger Unterricht heute. Nicht wirklich, aber es war so, es hatte wenig Inhalt. Und danach direkt Schulaus, das ist schon wild heute gewesen. Wollte ich einfach irgendwie gesagt haben. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey, Shincho and Chanyu are here too. Oh, das ist I wieder so eine was actually Szene, wo heading Leute into auch the wieder... mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Keine Ahnung, ich sehe hier schon wieder so, wie Leute mit ihren Chips abgehen werden. Ich bin überhaupt nicht an solchen Sachen interessiert, aber es ist einfach so fett gespammt in Genshin, es macht mich sauer. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue
to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. War das Are nicht you seine... talking about Noelle? Yeah, Was? she's super strong. Hä, die reden doch über Oh? seine... Wie ist nochmal? Well, Tante oder since wie? you are so well acquainted, could we trouble you to introduce us later? Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation? Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Relax, dear Paimon. All will be revealed in time. All will be revealed in the next volume. Das ist ja einer seiner Idle Voice Lines. Oder? Ich glaube schon. Ich kann immer noch nicht Pops, Joes, scheiß Tee kaufen. Ich wollte Tee kaufen. Ja, schon mal, aber ging schon mal nicht. Boah, Dion hatte richtig Bock hier. Ja, nee, das interessiert nicht. Diona, let's go. Diona! Traveler in Paimon? Ah, I didn't expect to see you War here. das nicht diese 9-jährige... Are you here to Ist sie mix nicht 9, drinks? meine ich? That's right. Also, I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. ah, nee, die ist 12 scheinbar. Representing Mondstadt's wine industry? Oh, you must be hating every minute of it. Of course I hate it, but it's also a perfect chance to destroy What the the fuck? reputation of Mondstadt's wine business once and for all. Opportunities like this don't come around Alter. every day, you know. Das hier musste echt nicht sein, Bro. Das musste echt nicht sein. How do you figure that? All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable. Nobody will ever buy wine from Mondstadt again. Paimon thinks you'll end up getting the opposite result. Humph, just you wait. I ain't about to mess this up. Okay. Good luck. Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. You should join in. It'll be fun. Fine, if I have time. Okay. Und jetzt noch die hier. Mika! Noelle! Oh, it's the Traveler in Paimon. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? You said that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? Are you here as Mondstadt's representatives? Ich kann auch nicht mehr reden. Ich meine lesen. Representatives? No. Nothing fancy like that. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. But I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. She's a true knight. Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. Oh, You shut the selected fuck up. What? Anyway, Master Jane did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. The important thing is just to participate. Yeah, plus, you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? Trust. In that case, we'll try our best too. Perhaps the challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Paimon wouldn't go that far. But anyway, no backing out now. See you soon. Sure. Maybe you can teach me a thing or two. Oh, Mika beat me to it.
I was gonna ask. Bro, was ist das? What the fuck? Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie so richtig cringe dazu zu hören. Poems and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glazed lantern glows. Finches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome one and all to this festival of poetry, jointly organized by Liyue and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. We're your hosts, Liyue's verse-monger of the darkest alleys, Hu Tao. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. Wow, das sind The richtig geile purpose of this Zuschreibungen. event is to promote friendly poetic exchanges between our two nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. If you're here, you're our guest, so please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words. Just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Tja, Pech, dass ich Let's jetzt alles get auf einmal right zocken to kann. it. The first theme is Riddle Me This. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something. right at the start. So nett. Does everyone see the lanterns hanging around Oh the Gott. venue? These have been specially prepared for the riddle game. Oh, so nett sind so eine Sache. Puh, wir wurden so eingeführt in den Strängen des Sonetts in der, ich glaube, 8. Klasse oder 7. Bevor wir es überhaupt in Deutsch hatten. Das war in Physik. Also erstens jetzt, wir hatten es letztes Jahr in Physik, in Deutsch ein bisschen, sagen wir es mal, analysiert halt im Rahmen des Expressionismus, glaube ich, in dem sie entstanden sind. Die Tatsache ist, wir mussten schon mal irgendwas von Sonetts hören. In der, ich glaube, 8. Klasse, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches war, 8., 9., vielleicht war es auch 9. Da hatten wir einen Lehrer, der, sagen wir mal, fragwürdig ist. Mit seinen Strafarbeiten zumindest. Jemand hat ein bisschen Problem gemacht, also okay, gut zugegeben. Es waren schon... Nee, warte, was zugegeben? Ich kann nicht mehr reden. Also es gab halt ein paar Leute, die haben ein bisschen im Unterricht gestört. Ich glaube, das war die erste Unterrichtsstunde und der war so ein bisschen genervt und hat gesagt, so, jetzt alle, die ich aufgerufen habe, ihr schreibt mir jetzt ein Sonett. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, jeder, der damals aufgerufen wurde, ein Sonett zu schreiben, hat's richtig gehasst. Und ich denke mir immer so dabei, keine Ahnung, immer wenn ich an Sonetts denke, denke ich an diesen einen Tag. Und nein, ich habe nicht zu den Leuten gehört, die er aufgerufen hat. Wollte ich einfach nur sagen, weil, keine Ahnung, so nett sind. Ich denke daran und das ist für mich einfach so ein fucking Meme. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. Okay. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Get a prize. Was für ein Preis denn? Oh, Hu Tao. Oh, let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams
Sky? Is it talking about some kind of bird? So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area, and it's flying really high. Is that it? In a nutshell, yes. Oh, you're amazing, Paimon. Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing, really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. In Liyue. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? It can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. What do you think, Traveler? Bro, woher soll ich das wissen? I think dandelion is the right answer. Great! Then we'll have one answer ready to go when the game begins. The important thing is that it's authentic. Right! Just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Ja, das ist das, was Deutschlehrer sagen. Es gibt keine falsche I want to see if Interpretation. there's any Mondstadt-style riddles. Und am Ende, wenn es nicht genau mit dem übereinstimmt, was die sich denken, ja, ist falsch interpretiert. Sorry, aber das gibt 0 Punkte. This one says, oh, this handwriting is just awful. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. Okay. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. The fuck? Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that. Oh, Paimon. You have to look past the surface-level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Huh? So have you got any ideas, Shinjo? Well, Singcho just hung that riddle up a moment ago. Oh, so this is Shinjo's Seine riddle. Handschrift. You know, Paimon was expecting you to write something a little more elegant. this festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Okay. Hey, not bad. So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly, or... Trust. Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Meaning... Ja, der Bre spricht von If Büchern that's how dann. you feel, Hä? why don't you try and stump me with a riddle of your own? Warte. 4 Ecken. Breit, wenn du es frisst, wirst du schleudern. Natürlich sind es Bücher. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so behindert. Mir ist gerade das aufgefallen, stimmt das von Chincho. Also es ist natürlich ein Buch, über das er spricht. So was sonst. Maybe Paimon will. We'll see who stumps who. Trust. Traveler, you help Paimon come up with a riddle, right? Trust. Ich sag That zu means häufig you're Trust. nice to Paimon. Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Prepare to get stumped. Digga, Paimon ist schon wirklich auch recht sehr nervig. So, keiner hat gefragt nach dieser Konversation. Oh. Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? Ein Enderman auf 4 Beinen. Egal, all animals need to eat. The answer must be some other kind of object. Ein Tisch? Ein Stuhl? It's a chair. Ah, okay. Huh? Diona, how did you guess it's
know. Of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Okay. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Maybe I should try to come up with one too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We should regroup with the others. Sure, have fun. Was? Ah, ja gut. Ich wollte nochmal das erste kurz schauen. Was war nochmal beim ersten? Ich hab's komplett vergessen. A tender sigh for home, how far the flowers roam, a visitor asks me... Fuck you! A tender sigh for home, how far the flowers roam, a visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Moment. Ist es jetzt ein Vogel oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Weil ich denke die ganze Zeit, das ist kein Vogel. Aber wenn es ein Vogel ist, dann ist es natürlich dumm, wenn ich dann denke, es ist kein Vogel und ich suche nach was anderem. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht ist es Wasser, Dampf? Nee, kein... Bro, actually, nein. Keine Ahnung. Ja, dann. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh, that means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh, this riddle is, unique, especially the handwriting. I have four corners, like a square pancake. Ich hab mich kurz gemutet. But I'm stuffed and seasoned and carefully baked. Baked? Okay. I pass through the lips, one piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Bro, wie kommst du von einem M auf ein F? Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You brat! It's, pizza! Trust. The answer is pizza! Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? Eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems that need solving, so... Ja. Okay, Paimon admits she may have jumped the gun on this one. Maybe it's some other kind of food.
No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. Digga, das ist doch... If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her Ja, time. Trust Books, als ob das nicht obvious war, nachdem du Hinchu gesehen hast. What is it? Have you got it? Huh? They're square and there are lots of big words baked into them. Every big word that passes through your lips as you read it makes you smarter. Oh, gotcha! Oh man, what a fucking revelation. The answer is books! Aha. That was quicker than I expected. Digga, also von so einem Bücherwurm wie dir, du blauhaariges It Viech. appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Also, das war ja auch so offensichtlich von The answer vornherein. was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika. Concentrate. We're awesome at this! Ahem. Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. Das sind einfach die drei, die man betrachtet hat. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing Nee, scheinbar alone nicht. on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Liyue. Moment. Das will ich noch mal kurz durchlesen. Oh fuck, was? Ja, ich muss sowieso kurz auf Toilette, ich bin gleich wieder da. Okay, ich bin wieder da und, jo, keine Ahnung. Ist es ein Berg, der beschrieben wurde? Ich weiß es nicht. Ist es der J-Chamber? Wer weiß. Oh, it's... I got it! Nein. Mika, please Nein. go ahead. Nein. no. My Nein. answer is... Fresse. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Oops, I didn't realize we'd made such a scene. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... Cecilia! Huh? Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true Windblume. Ja, okay, what the fuck, das hätte ich jetzt nicht wissen Although, können. since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? Ah, I can't believe I was wrong. Maybe it's a plant from Liyue. Is the answer Qingxin? Oh, das kann gut The sein. poem does True. evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Correct. I wrote this one. Jingxin is the right answer. Oha. Ja, gut. Das ist entweder ein Hydro-Eidolon oder ein... Wer ist das Ding nochmal? Oder so ein... Electro-Manifestation, aber ein Hydro. Mal sagt man Elektro-Dings, aber jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt. Egal, man weiß, was ich meine. Also das Ding, das ist ja dieser nervige Wasserboss. Also entweder das oder sie sind fucking Hydro-Eidolon. Sieht man in ihren Augen. No! Shinjo got it before Paimon could. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. So, I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Ja, klar. Really? Oh, thank you. Well, since even the Riddler themselves agrees, all 3 contestants earn a point each. Darn it! Shinjo's caught up to Paimon already. We're only just getting started. It's just a measly point. It's just one measly point. Yeah, you're probably right. Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so Was heißt... floaty? Hä? What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug glug glug, down it goes. That's Paimon's. They picked Paimon's riddle. Yay! Ja, it's Paimon. What is it? Why isn't anyone guessing? That's not quite it. More like
It's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. Oder am Ende ist es gar nicht The Paimon. answer is Ne? Paimon. What? It's Paimon. It's I was Paimon. actually gonna say Paimon too. Me too. No! You're all completely wrong! How the heck did you all think the answer was Paimon? Ach, was für floaty Handwriting. Was soll ein schwebende Handschrift sein? Bro, was ist eine schwebende Handschrift? Das macht gar keinen Sinn. Paimon, do you have wings behind your back? Nein. No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. I've heard from the senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon okay. can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait. Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? Think about it for a moment. No! You're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber. Oh, das war das, was ich für das letzte Rätsel the Jade geraten Chamber that's habe. always flying up there in the sky. Ja. Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence not always by their praiseworthy. side. Absolutely not praiseworthy. Mean it? Can we really add that part? Nein. Oh fuck, ich kann's nicht mal ablehnen. Fick dich. You think so too? Nein. Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon. Paimon. Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Okay. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinto, Paimon still feels like she got a little smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Okay. Also, weiter geht's. Mann, die Quests dauern wirklich lang. Hey, you two! Ich bin glücklich, wenn es unter 2 Stunden sind insgesamt. Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though, if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? Ein Klaps auf dem Rücken. A most generous donation by yours truly as director Oh, of the no. Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. Schau sich dieses Scheißgesicht an. Oh, Mann. Ist actually eine gute Szene. Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Hard pass, you can keep it. Was ist dieser Preis? Buy one, get one free, a.k.a. Ich hoffe, 2 Leute sterben bei dir. Was ein Sadistenpreis. Ich weiß nicht warum, aber das ist gut. Das finde ich ist gut, tatsächlich. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Für was? Für was There hat you er vor? are. Now remember, Huh? this package comes with Ja. our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. Okay. Warte mal, erstens, weshalb hat er es angenommen? Heißt es, er hat vor, Doppelmord zu begehen? Oder wir kommen immer her, wenn du nicht in der Lage bist, uns zu rufen. Das heißt, wir beobachten dich die ganze Zeit, bis du stirbst und dann bist du wegtransportiert. Okay. Nicht schlecht. So, to what do we owe the honor, Paimon?
Wee. Chongyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Oh, fuck, Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, not could be found. Okay, Moment, das muss ich nochmal kurz durchlesen. It was like a demon, not demonic. Was? Devil devoid of the diabolic afar. Ja, das ist in Widersprüchen aufgebaut. It floated free above the ground, but when approached, though sought, not could be found. Also ein nicht dämonischer Dämon. Und hier nochmal genau das gleiche, also das ist ja genau der gleiche Satz, bloß mit anderen Wörtern. Devil devoid of the diabolic. Diabolic heißt ja dämonisch, Devil heißt Dämon, Demonic natürlich auch dämonisch und Dämon ist auch ein Dämon. Ja, gut, okay. Stark. Beziehungsweise Diabolo ist auch ein Dämonenname. Dann afar it floated free above the ground. Genau, also es fliegt über dem Grund. Aber wenn man sich nähert und es sucht, findet man nichts. Heißt das, es ist Chongyuns Problem? Ne, ich hab keine Ahnung, Bro. Sounds to me like you encountered a ghastly little ghostie in the wild. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it. And when I went to try and get a closer look at it, and tried to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. Ah, okay. You're Dann war's sure wohl it's kein not a Dämon. ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body. And if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus, or illuminated beast. Ein Adeptus angegriffen. You shouldn't blame yourself. Imagine. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Ja, aber was ist es dann? Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Why don't you Yes, take a oh guess God. first, Hu Tao? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Kann es sein, dass es diese Frau war, die so ein Hydro-Entity ist in echt? Weil die ist ja ein Mensch, aber auch ein Geist. Die kann durchsichtig sein wegen Wasser. Und kann fliegen, weil diese komischen Viecher können fliegen. Oceanids heißen die Teile. Jetzt weiß ich's wieder, diese Oceanids können fliegen. Die sieht aus wie ein Mensch. Ist nicht böse und ist sowas wie ein Geist. Und Wasser ist durchsichtig. Just a guess. Die ist zufälligerweise hier. Also, wer weiß. Close, but no. Good ideas Was? could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Ja, der Typ hat richtig Bock. Venti be like. Die Eingangsanimation ist schön. The scenery is wonderful. Und damit hätte ich schon Surely enough theoretisch genug für Daily Commissions. Haha, ich sammle es nicht convince jetzt. anyone to become. Ah doch, ich kann es jetzt mal sammeln. Ganz schnell. Genau.
Also, ja, jetzt geht die Quest noch weiter. Ich würde eigentlich wirklich gern auf Venti eigentlich pullen. Weil ich Venti jetzt auch nicht so kacke finde. Der wird bestimmt Spaß machen, aber Farina kommt, das heißt, es ist nicht möglich. Die Frage ist, will ich es dann auch auf einem anderen Account machen oder nicht? Weil ich kann ja auf einem anderen Account theoretisch pullen. Da habe ich einen Guaranteed Banner fast nur. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Die Sache ist halt, wenn ich Venti auf diesen Banner nicht pull, dann werde ich ihn nicht mehr bekommen. Bevor er nächstes Jahr einen Rerun bekommt. Ich glaube, Archons bekommen ja nicht so schnell einen Rerun. Das würde ich vielleicht gleich mal nachschauen, aber eigentlich würde ich auch die Quest weitermachen wollen. Da heißt es, warte bis zum nächsten Tag 8 Uhr. Also mache ich das auch. Looks like it's about time to head over to the venue again. Ah, die sind einfach gespawnt, okay. Wow, everyone got here so early. The sun is shining bright today. As soon as that leaf floats past Stonegate, we shall reveal today's poetry theme. The theme of the second day of the neighboring nation's congenial poetry gala is pairing couplets. Pairing couplets. Oh, I've heard of that. Was ist It's das? a Liyue art form where you have to create new lines of poetry based on fixed rules. Kind of like a fill-in-the-blanks game, but for poetry. Heaven and earth, rain and wind, the endless sky and the boundless land, forest borers and ocean shrimp, lavender melons and matsutake shrooms. Based on a given line of poetry, you must create the second line to form a pair, or couplet. As long as you take inspiration from the wide world around you, you'll find it's not so difficult after all. The two lines should be neatly matched, complementing each other both semantically and rhythmically. In essence, it's just like most other forms of poetry. To buoy your imaginations and allow the winds of inspiration to fill your sails, we've added an additional component, an inspiration walk. An inspiration walk? By inspiration walk, we simply mean wandering around in the wild, taking in the scenery and pocketing any poetic thoughts. Of course, to all our friends, old and new, please be careful while out and about. Wangsheng Funeral Parlor is already fully booked for the month ahead, and if there's any more demand, I'll be the only one with a smile on my face. In short, please roam freely as the mood takes you. Enjoy the spectacular scenery of our two beautiful nations, and fill your imaginations with the most pleasing of poetry. We will all reconvene here tonight. Traveler, can you round up Singcho, Chongyun, and the Mondstadt contingent? I have a favor to ask of you. Oh, is it that thing from yesterday? Thanks. I'm counting on you. Hä? Was soll ich So, machen? we hope that each of you can keep an eye out for this while you're out on your inspiration walk. Are you sure this is okay? It was just something I ran into, and now we're imposing my business on everyone else. Oh, please don't say that, Mr. Chongyun. Master Jean ordered us to work with you however we can to improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're here for. Besides, investigating any strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Avonius is also part of our job. I don't mind either, because while we're out, I can look for new cocktail ingredients too. Okay. Just think of it Mach like einfach an Dreck outing rein. with friends. It'll be fun. No need to feel bad. The way I see it, Ich krieg you should Primus. just humbly accept their willingness to help. All right. In that case, thank you all very much. I will be sure to repay your kindness someday. Now, how about we split into two groups for the day? You mean to cover more ground? Not just that. Don't forget, this is still part of the Poetry Gala. If we all see the same sights and sounds during our inspiration walk, how can we write unique poems? That's true. But how do we decide who goes in which group? Why don't we draw lots? Yeah! That'll make things even more fun. Drawing lots? But what if I end up with the Liyue crowd and I can't think of anything to say to them? Pech. Raus aus der I've got the Komfortzone. slips of paper here. Who wants to go first? Oh, Paimon! Paimon wants to go first.
Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diona, and Chongyun in one group, and Xingqiu, Mika, and Noelle in the other. What a relief. At least I'll have Noelle with me. Then I humbly place myself at your instruction. Oh no. Oh, I don't think... that won't be... I also await your guidance. Okay, taking a stroll, that's the plan. Take care, everyone. See you all tonight. Did anyone forget to bring anything? If not, then let's get going. Dun, 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 dun. Come on. What the fuck? Are those ears and tail real? So fluffy. Okay, Alright. Chongyun is am Miss Simpen. Diona, is there some place in particular you would like to go? Just call me Diona. Since we're trying Miss to find that thing you Diona, saw, bro, what the why don't we fuck? start with the place you saw it last time? Die ist ja noch 12, ne? Und Chongyun ist irgendwie 16. Das ist eigentlich der Ältere. Egal, let's go get inspired. Lead the way, Captain Chongyun! Moment. Nee, ich muss dafür schreien. Ich mach das nicht. Captain? Hey, Chongyun! Oh, Char betrachtet uns. Was fragt sie? Was denkt sie? Ich frage mich, was sich meine Mutter denkt, wenn ich so rumschreie in einem Tag. Naja. Silence! Oh hey, ich habe einen Matsutake gefunden. Ich würde sagen. Time to go! Bow your head. Vielleicht auch nicht, wenn es nicht crit. Ich crit nicht, was ist das denn? Gut, ja, ich habe gerade nicht den Buff, aber trotzdem. Was ein Scam, Mann. Rennen, Hydrodrache, rennen. So. Wo sind wir? right over there, next to the water. That's where I saw it. But it was a little foggy at the time, so I didn't get a clear look. The view from here is great, but there's kind of a gloomy atmosphere around here. Is this the kind of place you like to take a walk? I wasn't taking a walk. I come here to train. Train? Like how knights train for combat? It's a bit different. As an exorcist of Liyue, my training involves practicing techniques for the exorcism of evil spirits. Exorcism? I've always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. Oh, mir fällt gerade erst auf, stimmt. Das ist einer der wenigen Male, wo es auch einen Chongyun-Promote gibt, weil an und für sich hat Chongyun ja aus mehreren Gründen eine sehr schlechte Use-Rate, nicht nur im Abyss, sondern auch overall in der Overworld. Unter anderem, weil er halt einfach metatechnisch ein schlechter Charakter ist. Also mit schlecht. Man muss halt eben gut von schlecht unterscheiden. Man kann sagen, ja, kein Charakter ist wirklich richtig scheiße in Genshin. Aber dann kann man auch wiederum relativ entscheiden, ob jemand gut oder schlecht ist. Und relativ heißt, im Vergleich zu den anderen. Und im Vergleich zu den anderen ist Chongyun definitiv einer der schlechteren Charakter. Also schon wirklich ein eher schlechter Charakter. Kann man sagen. Er ist metatechnisch schlecht. Und andererseits hat er kaum einen Promote bekommen, weil er halt kaum irgendwelche Events hatte oder Quests oder so, wo er wirklich eine große Rolle gespielt hat. Dementsprechend ist es nicht zum Beispiel wie bei Deya. Deya ist auch komplett Trash. Okay, Deya ist nicht komplett Trash, aber sie ist halt schon auch ungefähr Chongyun-Level, also auch wirklich im Bereich von schlecht. So schlecht, dass du sagen wirst, wenn du nicht komplett Hyper investierst und und die besten Teams hast, oder die besten Waffen, Artefakte, was auch immer, wenn du nicht, wie gesagt, komplett Hyper investierst, ist die nicht in der Lage, den Abyss gescheit zu clearen. Im Vergleich zu anderen Charakteren, die auch mit weniger Investment vielleicht den Abyss clearen können. Aber Deya hat zum Beispiel so viel Beliebtheit, weil sie einfach in der Quest so sehr promoted wurde und dementsprechend dachten sich Leute, ey, Deya ist cool, ich werde sie trotzdem spielen. Chongyun dagegen hat kaum Promotes bekommen und er ist ein Forster obendrauf. Deshalb wird er halt so selten gespielt. Und das ist dann tatsächlich etwas, das fällt mir jetzt erst auf. Ist einer der ersten Male, an die ich mich erinnern kann, in der er jetzt hier sozusagen seine eigene Stage hat. Chongyun is one in a million. He has pure yang spirit, so as soon as he gets close, evil spirits run and hide. Huh? Isn't that a good thing? It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's never seen an evil spirit?
A lot of people think I'm a fraud because of this condition of mine. Geil. Physical constitution is far rarer than the technique still passed down by exorcists today. You should treasure it. Conqueror of demons. Is that a friend of yours? Yep, this is Xiao, an adeptus of Lille. An Okay. adeptus? Wow, I've never seen one of those before. Warum lächelt die so? Hello, Mr. Adeptus. Just call me Shao. Schau. So, SCH are oder you SH. here to train too? Are you out for an inspiration walk? Schau muss sich dorthin stellen, damit er nicht nach oben schauen muss. Sonst ist er zu klein. Moment mal, mir fällt gerade was auf. Wie groß ist eigentlich Sayox? Ich habe vor kurzem mal was gesehen. Ja, ich will mal kurz wissen. Sayox. How tall I am. 5'2". Ist er wirklich 5'2"? For real? Ich weiß es nicht. Was? Ja, Head, by the way. Was ist mit Xiao-Height? Und was ist in Fuß umgerechnet? In Feet, ganz schön. 5'2". Okay. Ist Sayox wirklich... For real? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir gerade einfach nur aufgefallen. Das ist ja... Ist egal. Warte, ist hier was? Ich habe keine Ahnung, Mann. Facts. Das will ich kurz einmal untersuchen. Consent, keine Ahnung, was das ist. Countdown to Sayox Birth. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Seite? Heilige Scheiße. Oh Gott. Hier steht aber nicht seine Größe. Oder doch? Okay, gut. Keiner hat eine Ahnung. Keiner hat eine Ahnung. Das ist schade. Ja, das ist schade. Sehr schade. Aber er sagt selbst, er ist scheinbar so groß wie Xiao. Ist auch egal. Ist auch egal. Ist mir gerade nur eingefallen, weil ich hier das gesehen habe. Und ich hatte vor kurzem auf YouTube sowas gesehen. Wo dieser Doro, ich glaube, der hieß Doro 44 oder so, mal so ein Foto gemacht hat neben Sayox. Aber so auf den Knien waren. Auf dem Knien war. Egal. Xiao muss sich extra auf eine Anhöhe stellen, damit er nach unten schauen kann. When I heard about the exorcist's encounter, my suspicions were roused. That's why I'm Und dann here. tippt er sich wieder auf den I've Boden. already informed the owner of the inn. Und natürlich auch auf If you eine see Anhöhe. anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. I'm really sorry. I didn't mean to drag even the Conqueror of Demons into this. I have already patrolled the area and found nothing amiss. Either the anomaly you encountered was no evil spirit, or perhaps it already left. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. Wait. Come on an inspiration walk with us. Yeah, you should come. There's no one else around here anyway, so you don't need to worry. But I would also be honored if you joined us, Adeptus Xiao. It is a rare opportunity, and I have many questions about exorcising evil spirits that I would like to ask you. Oh, dann dieses Katzenviech nebendran. fine. Seems like this Adeptus is pretty shy. Or maybe all the Adepti in Lille are like this. Warum lächelt die so? There's a new member! Yay! What? When did this become my team? Now that Adeptus Xiao is joining us, if anyone's team leader, it should be... Hold up. Was? Was? Matthias, du kommst gerade rein und sagst, ich habe gerade meine Dame geopfert. War matt in 2 für mich. Safe, ein brilliant Move. Aber es war matt in 1 für den Gegner. Ich hasse die Welt. Was? Ich verstehe gar nix. Okay? Kein Plan, was du laberst, aber gut, ich meine mal...
Ja, natürlich verstehe ich, dass es Schach ist, aber ja, Made in One, Made in Two, was auch immer, so ein Scheiß. Aber es sagt mir nichts aus. Ich habe keine Ahnung, wie dein scheiß Schachfeld aussah oder so eine Scheiße. Egal, ich mache weiter mit der Quest. Was? Hurensohn-Spiel, nur Luck-based. Kill-Hobby. Think it. Diona, didn't you say you wanted to find some new ingredients? Ich weiß, dass Hurensohn aufs Spiel I don't get to come to Liyue bezogen very war. often, so I want to gather some new ingredients while I'm here. I've heard that Liyue's Jueyun chilies can set your throat on fire. Is that true? I'm gonna mix them into my drinks and give it a try. Julian Schach braucht chilies. Updates. Bro I'm hat zu not viel sure Elon that Musk would geschaut. taste very good. Really? Perfect! Let's go pick a whole bunch of them. What the? Dame ist viel zu OP. Ja, ich muss sagen, As sollte well as genervt werden. Jueyun chilies, I also need some slime condensate or loach pearls. Are those really fit for human consumption? This is starting to sound like something Xiangling would make. Trust. Was ist das? Chao wahrscheinlich mit 4-Piece Noblesse oder so einer Scheiße. 4-Piece Noblesse, natürlich. What the fuck? Es ist so ein schlechtes Set. Der hat wahrscheinlich 2-Piece Noblesse, 2-Piece Cryo. Ne, er hat 4-Piece Noblesse, natürlich. Und Diona... Die hat nicht mal ein 2-Piece, 2-Piece und dann 4-Piece. What? Oh mein Gott, was ist das für ein Bild? Oh, warte, das ist meine eigene Diona. Ich wollte gerade fronten, dass die so eine random Diona gemacht haben und das ist meine eigene. Nevermind, ich habe nichts gesagt. C3. Ah, ich glaube, sie ersetzen deinen Charakter, wenn du es schlechter als C3 hast. Wenn du C2 hast, dann ersetzen sie es durch einen Trial-Charakter. Und dann wird es zum C3-Charakter, weil sie sagen, Constellations ist das, was mehr zählt, Digga. Bin dann wieder raus, musste meinen Wut rauslassen. Ist okay, Matthias. Okay. Stark, aber... What the fuck? Das ist auch so shit. Das ist natürlich sehr gut, aber... Ja. Mehr Crit Rate als Crit Damage. Who are you fucking... kidding right now, bro? Das... Er crittet häufiger, als der Multiplikator oben drauf ist, wenn er crittet. Ich meine, ich verstehe es nicht. Es gibt ja normalerweise diese zwei Arten. Entweder du hast ein Bild von 50 Crit, 50 Rate, 40 Damage. Oder du machst 20 Rate und, wie viel war's? Ja, 25 Rate oder irgendwie 80, 90, oder 8, nee, warte, 25 Rate, 100 Damage. Warum haben sie das bei Xiao nicht gemacht? Warum nicht 25 Rate und 100 Damage? Ich meine, dann hättest du eine viel gebalanced Ratio. Da hättest du hier irgendwie 140 und hier hättest du irgendwie, was weiß ich, 72. Das wäre eine perfekte 1:2 Ratio. Aber nein, sie dachten Ascension Stat und Weapon Stat zählt nicht. Wir müssen Xiao, einem On-Field DPS, Nemo, 4-Piece Noblesse geben. Und dann noch mehr Crit Rate als Crit Damage. Mit dem Faktor 2. Weil du kriegst ja... Du startest mit 5 Crit Rate. Und 50 Crit Damage. Das heißt, er hat über 90 Crit Rate bekommen und weniger als 40 Crit Damage. Ich meine weniger als 45. Die haben ihm 4-mal so viel Crit Rate, Crit Value gegeben als für Crit Damage. Ja, ist egal. Nee. Eigentlich nicht. What the fuck? 3 Julian Chilis. Ja. Okay, this should be enough. Diona, you seem really committed to,
making alcoholic drinks available to people of all tastes. Trust. What? No, never! I hate alcohol! When grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond properly. Sometimes, they just sleep on the floor all night. Alcohol is the root of all kinds of evil. Yep. So, I'm Safe. on a mission to mix the most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick fresh Jueyun chilies, then so be it. Is it really worth all that effort? Yeah. 'Cause all my previous efforts have failed. Those stinking booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, they even keep praising my drinks. It makes me furious! Just stop making them. Es gibt einfache Lösungen. Aber nein. But how is that possible? If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile. Surely. Are you calling me a liar? Well, if you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Digga, Then das ist you'll doch eben see. die Sache, die macht noch mehr Drinks und wenn es Leuten No, gefällt, no macht sie need. noch mehr. Oh mein Gott, das ist doch so If you fucking wait. backward. Oh no. Is she really going to add those Jueyun chilies? If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. I don't see how it could have anything to do with her. Unless she's under the influence of some kind of power? Maybe an evil spirit. Ja, No. I sense no trace of the demonic in her, random. although there are traces of something else. In Liyue, we might say this child has adeptal affinity. Ah, okay. Und was heißt das? It's ready. Here, I made one for Xiao too. Bestimmt. Oh boy. Look at that color. Yep. She definitely added Jueyun chilies. What's wrong? You're not allergic to anything, are you? Don't worry, there isn't even any alcohol in it. It's a slime condensate base with a seasoning of Jueyun chilies and finished with frog legs. Okay. Surely Sorry. there's no way this can possibly taste good. Don't force yourselves. Oh. Okay. Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. Oh. Bitte spuck Feuer. Changyan drank his too. Is he gonna be okay? This drink is... Delicious! It does have a touch of Jueyun chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Xiangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. It's crisp and refreshing, with just a hint of numbness. Seit And wann the sind wir in Jueyun chili Food flavor Wars? combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. Ich weiß nicht warum, aber Food Wars passt so nicht zu Genshin. Es passt einfach nicht, bitte. Nein. And oh, the slimes. Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure and herby taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing! Simply unbelievable! That's right. Slimes are absolutely sublime. Okay. Oh, I failed again. But wait, what's gotten into Chongyun? He's been so quiet up until now. Are you okay? Was? I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, Oh, fucking one more. hell. Was ist... Oh. Nee. Ich weiß nicht, es kommt einfach so weird drüber. Oh. Okay. I think I've calmed down a bit. I'm sorry. I can't believe I let you all see me like that. It's fine. My fault for not checking your spice tolerance first. Oh, looks like this pure yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Who'd have thought it? Diona and Chongyun are actually kind of similar. Xiao? What's wrong? Look over there. You mean the leaf? Something's written on it. Huh? You can see that from
from over Let's here? grab it and take a look. Oh yeah, or it'll get swept away. Ich dachte, die haben Anemo Powers. Das ist einfach die Macht. Pick up fallen leaf. Da steht nichts drauf. Ah doch. Nevermind. Oh There's hey, a poem Details. written on it. The conqueror of demons has truly amazing vision. Let Paimon see. Okay, Zeit, die lyrischen Fähigkeiten auszupacken. The sky that night fuck. Das funktioniert nicht. The sky that night blossomed with flowers. The stars that night hummed like bees. Ich kann wirklich nicht lesen. In search of nectar and of dreams. And we that night were as new as the dew, under moonlight flowing like silken... Hä? Silken honey? Das reimt sich nicht mal. Was ist das denn für ein Scheißgedicht? Our words sweet as we sat by the spring, but I turned and left you alone. The poem in my heart left unspoken, and since then the stars do not twinkle, the moon is ice cold. I hide them neath the water, but your tears fall and find them. Gut, dass sich wirklich nichts reimt, das klingt voll scheiße. Mag ich nicht. It sounds like the author is writing about the first time they met their true love. Although the following lines suggest that they didn't end up together. Why write a poem on a fallen leaf? The flowing waters are ruthless. They carry the leaves away with the current. This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. Sometimes people write poems simply to express themselves. That's true. I've heard Singcho say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. Bist immer noch klein. That means that our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then should we write a poem in reply? But we don't know who wrote it. How can we reply? Why not go upstream? Upstream? Why? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, it should be carried down past the original writer. Cool! Aw, this is so romantic! Communicating with a mystery person using poems on fallen leaves! Das nennt sich Romantic. But how do we make sure that they'll receive it? Was hat Paimon denn We für can ein write extra verwirrtes copies Gefühl? and drop the leaves in different places. As they say, where there's a will, there's a way. Surely at least one of our leaves will find a path. Either way, it's our only option. Ja, für was? Like a tree and head upstream! Aber nur wenn man das objektiv erzielen will, eine Antwort zu schreiben. Ah, na gut. Das ist also upstream stark. Das heißt, scheinbar geht der Wasserfluss so. Okay. Ich werde so fett gebohrt, das ist heftig. Ich habe so fett die ganze Zeit Shift gedrückt, aber der hat mich trotzdem getroffen, dieser Bastard. Haha. Und hier soll man hinkommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Hausstimmen nicht mehr so Upstream, up we go! kratzig sozusagen ist wie früher. Oh, did you think of what to write yet? I already finished writing it. Amidst the dark. Ja, das Dings sich zumindest. Das reimt sich zumindest, das ist gut. Amidst the dark, fireflies glow, pebbles unmoved by the streaming's flow. If words yet remain, and love holds to the last, against the world can the small stand fast. In honeyed moonlight may you once more bask. Ja, ich finde, da müssen wir noch einen zweiten Satz hin machen. Ooh, great! Now give it here, and Paimon will toss Aber it es into passt. the water! This was a great suggestion, Xiao. Seems like the idea of getting involved has grown on you. Things you never had the chance to say before it was too late.
When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. Bosacious Reference oder wie? You should try writing a poem too. Na gut. Aber stimmt, Bosacious war ein Event, ne? Das war nicht mal permanent, das war ein Event. Wo man von dem letzten Adeptteil lernt, der vor Chao gestorben ist. Also von letzten Yakshas. Oder? Ja, genau, das waren ja Yakshas. 5 Yakshas. 3 sind gestorben. Und der letzte Bosacious, also der 4., ist dann auch gestorben im Chasm. Und der 5., also der wirklich letzte, der noch am Leben ist ja Chao. I have little talent for, nor knowledge of poetry. The leaf's in the water! Look, it's like a little boat. Merrily, merrily down the stream, life is but a dream. We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. Okay, let's go! Uh-huh. What's this? You two having a private chat? No, it's nothing. I just hope this isn't all in vain. Okay. The scenery here is quite beautiful. Let's pause here to seek some inspiration. Should we set up camp? Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. It's an inspiration walk. There's no need for all that. Okay. Well, I'll conduct reconnaissance nearby to ensure this area is safe, and see if I can't scavenge any firewood or food while I'm at it. Wait, reconnaissance? It means survey the environment and plan our route forward. It's the foundation of all operations while out in the wild. Mir fällt jetzt erst auf, die Vision von Mika ist in seiner Hand. Aber er benutzt gefühlt gar kein Cryo. Was ist das? Es ist direkt an seiner Hand, aber er benutzt es nicht. Das ist auch ein Verbrechen. Und er hat sogar ein relativ großes Vision im Vergleich zu zum Beispiel Hu Tao. Are all inspiration walks in Mondstadt this complicated? They're acting like this is completely normal. Am I the weirdo here? In that case, I'll conduct reconnaissance with Mika. Huh? Oh, okay then. Am I the Weirdo hier, Digga? Das sind 3 Weirdos hier. Ein Femboy, ein... Also hier muss ich nichts sagen. Das ist... hässliches Glubschauge. Das ist auch noch Simp für Jula. Und eine Maid. Eine fucking Maid. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? The weather? Very well. Then leave the camp to me. Ah. So, Singcho, do Thanks a lot. you, go on inspiration walks often? I do. I always get bored when I'm cooped up at home. So I head out for a stroll. Life klingt ja gets noch mehr wie busy. Mika als sonst. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh, over there, firewood. Ja, genau. Also ich glaube, meine Theorie sollte stimmen. Wenn man C6 hat zum Beispiel, wird es nicht ersetzt. Wenn man nicht C6 hat, dann wird es ersetzt. Zum Beispiel Mika. Mein Mika ist... Welche Constellation? C1. Okay, gut. Selbst wenn ich es aktiviert hätte. Firewood lassen wir Rain outlines your fate. Look for cooking ingredients nearby. Alles klar. Ich glaube, Shincho war der einzige Charakter, als ich angefangen habe, Games zu spielen, bei dem ich nicht gecheckt habe, dass er ein Trap ist. Es gibt ja auch noch Venti, bei dem habe ich es eigentlich gecheckt. Ansonsten gibt es aber, glaube ich, auch noch kaum Traps. Es gibt noch Framinee, bei dem dachte ich, es ist ein Junge, aber ich war mir nicht ganz sicher. With this wood and the food I brought along, Und we bei- can definitely put together a decent lunch. You've got quite a knack at wilderness Veterinary. survival. I'll give you that. Bei Tenari, also... Ich hatte halt die Memes gesehen. Ich dachte am Anfang, das ist ein Junge. Die Memes hatten darauf hingewiesen, dass er ein Mädchen war, dachte ich.
Aber gut, nee, da ist auch ein Mann. Also nee, Shinji ist, glaube ich, die einzige Trappen, die ich wirklich gefallen bin, bei der ich wirklich am Anfang komplett ohne Hinterfragen gedacht hatte, das ist ein Mädchen. Also Thanks. von den Jungs. I was on an expedition with the Grandmaster of the Knights of Favonius for a while, not too long ago. I was in charge of surveying and mapping. Oh, you sound like a character from an adventure novel. Charging across the world, sword in hand. Bloß, dass What? scheiße ist. No, I'm nowhere near as amazing as all that. If I really run into a powerful enemy, I always leave it for someone stronger to deal with. AKA You're Yuda. too modest, Mika. A hero is measured not by the blood on his sword, but by what's in his heart. Ja, aber wenn er sagt, ah ja, guck mal, ich habe einen starken Gegner gefunden, ah, du handelst es jetzt für mich, dann ist es ja auch so ein, ah ja, ich challenge mich überhaupt nicht. Also auch hier wieder weak at heart. As long as a righteous heart that yearns to aid others beats within your chest, no matter where you go or what you have achieved, you may be called a hero. Nein, nicht wenn du ein That Hasenherz sounds bist. pretty profound. Well, I've never even thought about any of that before. Hello? Are you okay? Maybe we should return, lest Noelle be forced to wait on us. Oh, sure. Ja, das war wieder zurück, okay. 3 Beeren und ein Stückchen sind also genug. Holy shit, und was hat Noel in der Zeit Body errichtet? and mind. I see. Warum auch nicht. You're back! Did everything go smoothly? Do you need a cloth to wipe the sweat from your brow? No need, thanks. All clear. There's no danger in the vicinity. Noelle, your cooking is amazing. Every single dish is so tasty. Truly astounding. I Ja, never das imagined Lustige it was ist, possible to enjoy such a satisfying meal sowas in sind the zum Beispiel great Szenen, die sind voll outdoors. unnötig fürs Really? Storytelling. Then what do you usually eat when you're out on an inspiration walk? Oh, well, since I usually sneak out from home, I Was? just grab some dried snacks to take with me. Add in whatever fruit I pick along the way, and that's my lunch. By sneaking out, you mean running away from Das wusste ich home? gar nicht, warum macht er das? That's right. Or sometimes I'll tell a cover story like, I'm going out to take care of business. But if you get caught, won't you get disciplined? So just don't get caught. Okay. Anyway, did anything interesting come up while you were out scouting? Well, Xingqiu and I talked about what it means to be a hero. Hero. Now that I think about it, by One Punch Xingqiu's Man, this definition, opening. you should be considered a hero too, Noelle. Huh? You're always happy to help everyone in das the ist- Knights of Favonius. Bro, also... Not only that, but whenever we're out training, you help ich out the weiß citizens nicht. of Mondstadt. Oh, remember that time when a giant boulder was blocking the road? Oh? Sounds like she has both a heroic spirit and incredible martial prowess. Don't. Oh, please don't praise me like that. Miss Hu Tao said something about pocketing our poetic thoughts. But so far, all we've done is gather some firewood and cook lunch. I have no idea what to write. You can write about anything. Looking at Cor Lapis, one can't help but wonder if one's own heart is as bright and clear as jade. Observing silk, so bright Okay. and beautiful, one pauses to consider whether it ever feels the sadness and sorrow that humans do. So we have to connect our internal world with the external one? Es stimmt aber wirklich inzwischen, dass Genshin Impact irgendwie mehr storybezogen als tatsächlich spielbezogen. Also das, was eigentlich ein Spiel ja auch ausmacht. Und frage mich nicht, was das für ein Sound war. Es ist halt... Ich weiß nicht, die Szenen sind schon recht langweilig und sie sind auch eigentlich praktisch überhaupt nicht beitragend zur Story oder sowas. Es ist schon ein bisschen nervig. Morris Movies. Hey, wie geht's? Jojo, was geht? Willkommen im Stream. Ich bin gerade dabei, die zweite Event Quest zu spielen. Ich glaube, die sollte bald sein, aber... Jo.
Und ich beschwere mich gerade ein bisschen darüber. Exactly. But that's just one of many possible methods. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and see a woman leaning on the railing, looking as if her heart is laden by sorrows that even the rushing waters below cannot wash away. Das ist doch dieser Oceanid da. Oder die ich in Oceanid genannt habe. Oder Hydroidolon, aber wahrscheinlich Oceanid, weil ein Hydroidolon kann keine menschlichen formen. Ah doch, ich glaube schon, vielleicht auch doch. Das war ja in diesem Event 3.8, glaube ich, war es. Egal. Huh? Das Wait, ist so langweilig. I saw her at the hab alles gala geskippt. yesterday. Ja, manchmal gibt es She aber wrote halt one noch of so the Parts, riddles we die in Ordnung answered. sind. Heute Why don't irgendwie we go say relevant sind. hi? Und alles, was gevoiced ist, höre ich mir eigentlich im Normalfall auch an. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie komplett Zeitprobleme habe. Aber ja, was geht denn selbst so? Nivelette redet bei mir so viel, oh mein Gott, ich weiß jetzt, wie jedes Hello, was aus ma'am. allen Regionen How schmeckt. fortuitous it is that we meet again. Hello. Ja, Are fühle you ich. here on your inspiration walk too? Yes. Allow me to introduce ourselves. Warte, I am Xingqiu, and this is Noelle and Mika. war die nicht schon bei diesem Event da? Na Thank egal. you for accepting our answer to your riddle Also yesterday. alle, die es gibt. Oh, don't mention it. It's all in good fun. I'm Yeah. Kelly Rowe. So, Miss Caliroy, are you from Fontaine? That's right. I was traveling in the area and just happened to see there was a poetry event being held at Stone Gate. It looked fun, so I thought I'd drop in. Your riddle yesterday made quite an impression on me. It Ja, was doch, das ist uniquely die. evocative. Have you studied Liyue poetry before? I haven't, actually. I've just picked up a few things here and there from chatting with people throughout my travels. Amazing. So you're a natural poet. We noticed you standing on the bridge from quite some distance away. Are you drawing poetic inspiration from the flowing current beneath your feet? Die hat dieses komische Blatt abgesendet. I haven't finished my poem yet. The water here was just so peaceful and calming. I stopped for a moment and lost myself in admiring it. Well, since we're all here, why not head back with us to the venue for tonight's festivities? It's getting late after all. Are you sure? We can walk and talk. Perhaps the mingling of ideas will give rise to new inspiration. I'd personally like to hear Miss Callie Rowe's couplet. I'm sure I can learn something. Well, if you're all in agreement, I've got no reason not to join you. Mondstedt's Wasser ist... Mondstedt's water is crisp and pure. Lewis hat ein Das kann nicht sein, dass du halb Deutsch, halb Englisch schreibst. Nevermind, ich sag gar nichts. The first team is back, right on schedule. Ja, cool. Richtig cool. The others have yet to return? Come on, let's hurry! Ja, Pech. Okay, sorry. We're not too late, are we? Kein Bock, alles auf Just Englisch how zu far schreiben. did you all Ja, go? okay. Everyone catch your breath. Come on, deep breaths. 1, 2. Now, don't panic. The party hasn't started yet. Welche Party? We made it! Oh, Paimon's exhausted. Since when do you get tired from flying? Paimon gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Ach, die hat's Sounds geschrieben. like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate Full while you were front. out? Indeed. This is Kelly Rowe. I believe you'll remember her from yesterday, though you weren't introduced. Hi, everyone. Hello, but you're not the only ones who's called in reinforcements. Look who we got! Wait, Er ist einfach nicht mehr da. Xiao? Ja, wer hätte gedacht? Where'd he go? Xiao, come on out! Absolut kein Bock. Now that we've all regrouped, let's... Scratch that. Looks like we're still waiting on my co-host. They say roosters crow at first light, and finches go to bed at night. But Director Hu Tao's always on the ball. Anytime, anywhere, she'll answer your call. Warte, Xiao ist so relatable. Ich sag, ich bin nicht wirklich so wie Xiao. Also,
understandable, wenn Leute sagen, es ist relatable, aber für mich so... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Würde ich nicht sagen. Are the theatrics really necessary? We're already on day 2 of the festival. The opening ceremony is over. Ja, das war Hu Tao But be my like. dear Paimon, it seems you are not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us today. Zhongli. Director Hu's Oh Gott. manner is as exuberant as ever. It always makes quite an impression. Das ist... Oh, ich hatte gedacht, im Kopf ist es Zhongli, aber ich wollte es nicht sagen, weil ich mich sonst richtig dumm fühlen würde, wenn er nicht kommt. Aber tatsächlich, es ist Zhongli. Warum auch nicht? Wobei, nee, es macht Sinn. Now this is a surprise. Mr. Zhongli, I hope you are well. Treffen sich die zwei Götter wieder. Xingqiu, what can you tell me about Mr. Zhongli? He seems like somebody very important. Der Gott, der Yes. dir dein fucking He's Vision held in gegeben very hat. high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. Allow me to introduce you all to Zhang Li, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial orbs to the terrestrial ores, spanning modern and ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. Actually, Archons geben keine Vision raus. Nur das Nerdface. Actually. Okay, warte, wirklich nicht? Hier. Aha. Okay, die Götter geben es nicht aus. Also ich weiß, dass es hieß, jeder, der ein Vision hat, hat das Potenzial, ein Gott zu werden. Die Frage ist bloß... Oh mein fucking Gott! Was ist denn das? Was ist denn das? Oh yeah! Damn, boy! Sonst wäre Venti ja damals in Sumeru gewesen, you know? Ne, warte, die Götter sind ja nicht so, dass sie einfach sagen, ah ja, warte. Sache ist ja, Zhongli ist jetzt zum Beispiel auch nicht jemand, der einfach in so physischen Personen da sein muss. Es sind ja immer noch Götter, musst du wissen. Venti ist ja auch an sich eigentlich nur ein Wind-Spirit, der einen Körper beherbergt. Zhongli ist ja auch eigentlich konstant überall auch in der Luft vorhanden, ne? Davor, glaube ich, gewesen, bis er sein Descent macht. Es gab ja diesen Morax oder Geogod Descent während der Archon Quest. Das heißt, der ist ja auch theoretisch nicht als ein Mensch, der auf der Erde läuft. Er muss ja nicht direkt dort sein. Raiden ist ja auch ein Charakter, der für eine lange Zeit weg war. Das heißt, die müssen nicht unbedingt als diese Form existieren. Zugegeben, okay, bei Nahida ist es ein bisschen anders, die konnte man irgendwie einfangen. Aber das ist so das, was ich denke. Ist es nicht so? Zum Beispiel, wie gesagt, vor allem einfach, wenn ich daran denke, dass Venti mal ein Windgeist war. Egal. Er hat Ventis Skin gewählt und Raiden ist einfach die zweite Wahl. Okay. Warte, obtaining visions. A form of acknowledgement by Celestia. Das heißt, Celestia was but contrary to popular Tevat belief, the Archons do not have direct control over the okay. Okay. The key is people's desire and another unknown aspect. War es dann nicht so, dass es hieß... Hä? Was? Es sind nur 4, bei denen man es weiß? Okay. Ja, nee. Okay, ich sehe es ein. Macht Sinn, dass von Celestia dann auch vielleicht kommt. Und das hieß ja eigentlich, die ein Vision haben können, Gott werden oder haben das Potenzial zumindest dazu. Denke ich, habe ich mal gehört, aber... ja, ist auch egal.
man sieht halt an sich häufiger auch auf HoYoLab, dass dort das Meme gemacht wird. So, was hat sich Venti gedacht, als er Xiao die Vision gegeben hat. Aber ja gut, scheinbar kommt es wohl doch nicht von den Archons. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert. And so, we have invited him here tonight to judge the compositions. The director exaggerates. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Okay. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. Yeah, enough with the modesty already. If I Sagt der didn't know 6000 better, Jahre alte I'd Gott. say you seemed nervous. Just focus on judging. Please rest assured that I shall rise to the occasion, Director. Let me do a quick count. 1, 2, 3, 4. Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too? Ist die nicht einfach nur eine halbe Portion? Join us. Okay, fine. But consider this a favor. With our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. Also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. Geil. That Ja. kind of puts Team Traveler at a bit of a disadvantage. Well, how about this? I'll join in as well. Half-teammate at Director most. Hu Tao, here to help out in your hour of greatest Full need. front. What does everyone think? Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. What about me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? I concur, Director. Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Liyue poetic conventions. Since this is a congenial poetry gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation? That's a jetzt hab ich's relief. geskippt. Ich dachte, der war durch. I was so nervous about this, but it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say, only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. Friends old and new, Oh. put on your thinking Es caps geht and von take der a einen Quest zur deep nächsten. breath of fresh air. The second Ich mein stage of our Cutscene. poetry gala will now commence. Das sind nicht mehr Matching Cutscenes, sondern couplets. Dialogen. Perhaps I could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue kiosk booth, delighting in countless contemporary tastes. What? He managed to think of one already? Oh, he seems like Was a sind real couplets? expert at this. Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couplet? Oh, this is pretty difficult. Shinue Kiosk. Contemporary tastes? I guess I should pair the modernity of their VIP dining experience with an emblem of the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. Surrounded by history, outside a Tianheng Pass pavilion, as lightning sets the boundless tenebrous skies ablaze. Wow! Chongyun completed the couplet! Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant, while the mountain pass of Tianheng is a prominent historical landmark. These two iconic locations form a complementary pair. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene, the other portraying a hazardous outdoor scenario where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. I guess I just got lucky. All right then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun, flesh confined to Qingse.
Spirits striding high on Ju-Yun's clouds. Okay. Oh, Chong-Yun, you dark horse. Looks like you came to play today. This conjures the image of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits the opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. Oh! Soul shines like jadestone, dressed in finest silkware. Lucent heart still beats within me now. Wow, how did Noelle do that? A superb line. It employs the metaphor of precious stone to describe one of noble and moral character, with a pure and clear heart. The symbolism in this case is centered around objects, truly the work of a skilled poet. That was a commendable couplet. Deshalb mag ich keine All Lyrik. thanks to your guidance while we were out on our Langweilig. inspiration walk. I'd like to start the next couplet. Up into the misty karst, down among the grassy marsh, all for lotus seed and bird egg soup. Lotus seed and bird egg Wie lange geht soup? die Cutscene eigentlich schon? What is it, Diona? Did you Ich habe das think Gefühl, of a das geht second schon line seit for über the 15 couplet? Minuten. No. Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint burst. Maybe because I mixed a similar drink recently. Got it. North beyond the Starfell Lake. South across the windswept plains. Just for berries squeezed and mint infused. Okay. No wonder everyone praises the traveler so highly. You answered so quickly. Ja. Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain in question and the local plants that may be found there. The two of you are clearly both seasoned travelers. Does this mean I helped? Meowsa! Miausa, was? Was soll das jetzt heißen, Miausa? Thanks, Diona. Hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Hey now, Zhongli, don't just praise everything you hear. You should question and press them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. Then allow me to try another. Qingxin has no heart. Oh mein Gott, ultra Still, schwierig. it soothes the human heart. Is she talking about the medicinal effects of Qingxin? This is a hard one to match. The Xin part of Qinxin means hard, but the flower itself has no meaning. Was? Da oben ist Xiao. I've got it. Wie der da oben so steht. Oh, Moment. Trust. Sweet dream is no dream, yet it nurtures people's dreams. Sweet dream. Does that really match? Since the suitability of the match has been queried, I shall act according to the director's wishes and ask you, what is the link between Sweet Dream and Qingxin? Sweet Dream is a type of desert. Wie spricht man es genau richtig aus? Dessert. Egal. Oh, you mean eating a delicious dessert before bed will make you sleep well, right? You're amazing! Next should we sleep peacefully at night because Xiao's there to protect everyone. Ah, okay. Kein Bock mehr. Then I agree. The two halves of the couplet match. This point is well deserved. Points for me, points for thee. This judge gives out points for free. But if you ask me, everyone's being a little too conventional so far. Let's push the envelope a little. Go nuts! In that case, why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. Celebrate with circle of friends. Oh, square meals in the basement. Big bowls of rice. Decorate with cuboids of meat. Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet. The two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, meaning the two halves do form a cohesive whole. The strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet.
blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Of course you did. I presumed it went without saying. Ahem. Through Cheongji, I walked 100 miles. At Guili, I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in 2 styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lot. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot. The fuck? Huh? So that's a pedant's couplet. Die schaut so wütend. Ich mein so She can do böse. that too. I thought of one. Wolf hooks can't hook there and Bunny. Was? Aw, that's a cute couplet. Sweet flowers can't outsweet Sister Barbara. Oh Gott, der Simp. Huh? Now, that's the passion we like to see. Although, unfortunately, your response was technically 1 word too long. In that case, Ach du, whopper ja, flowers can't whop Jumpy Dumpty. Oh, Nicht so schlimm this wie monster's dir. got talents. Nicht so schlimm wie ihr Donner, okay. I'm so relieved. I at least managed to get one. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Wow, Noelle came up with another one. Come on, match the couplet. Paimon knows you can do it. Why don't you try it, Paimon? Do you really think Paimon has what it takes? Time to get pedantic. Fine, Paimon will give it a whirl. A whirl. Nestling das? by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of clear springs. Seething in the pouring rain, sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. Klatschen, bevor die aufgehört hat. Great job, ja, richtig gut. Das ist, das ist irgendwie so, wenn man in der Schule so Scheiße macht mit den Boys, jemand hält einen Vortrag, bevor er fertig ist, oder wenn er richtig Scheiße gelabert hat und der Lehrer es überhaupt nicht gefeiert hat, so, ja, sehr gut, und richtig laut klatschen. Das ist, so macht man's richtig. What? Really? Oh, voll Yes, Ironie und very Full good. Front. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Really? Maybe Paimon has a knack for this after all. It appears that my services as a judge are no longer needed. Ja, das muss doch von vornherein nicht sein. Paimon's so happy! Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. You did hear them all, right? I really enjoyed myself too. Oh, I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. You were amazing today, Noelle. You did so many couplets. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought of that. Kelly Roy. Miss Kelly Roy, are you okay? You look like you're getting tired. Don't worry, I'm fine. Thanks for asking. Although, I do have a question I'd like to ask. Have all of you read Heart of Clear Springs? I haven't read it yet. I haven't actually read it. My dad told me the story once. It's about a spring fairy and a young boy. Oh, yes. The story of a spring fairy who left her homeland and met a boy under the moonlight in a faraway land. The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss to her. In the end, the spring fairy left the boy and was never heard from again. Ja, Oh, yes, that's it. Many years went by, and the boy became an old man. But he never stopped believing that the fairy was real and not just a dream. Sounds like a tragic tale. So,
what do you guys think of the spring fairy in the story? I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she left. It's a shame that the misunderstanding never got cleared up. Well, do you think she should go back and see that boy again, if she ever had another chance? Hold up. Heißt es, die Story ist über Kali Roy, weil sie ist der Spring Spirit oder was auch immer. Und hat ja... Und vielleicht springe ich hier nur so ein bisschen herum mit... Also, Jump to Conclusions, keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Vielleicht springe ich hier zu schnell auf irgendwelche Entschlüsse oder wie es immer. Auf Interpretationen hin. Aber heißt es, sie ist ein Wassergott gewesen, Wassergeist gewesen und, die Story ist über die und irgendwie hat sie Schuldgefühle, weil was auch immer. Now? But isn't he an old man by the end of the story? Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Oh, sorry. Oh, maybe I'm being too pessimistic. If Paimon was that boy... Actually, Paimon would definitely want to see the Spring okay, Fairy never again. mind. No matter how Die old ist safe der Paimon Spring got. Fairy. After all, she's the love of his life, right? I see. Ja, sie ist die Spring Fairy, das kann man nicht Looks fassen. like the party's still going Und da strong gibt es so over einen here. Kreis, den Are sie you dann coming up with besuchen more wird am Ende. couplets? Need my help? Also das ist wirklich nicht mehr normal. Bored. If you get involved, you'll only match every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had Das such wird a nicht nur high hier nicht so opinion of random my hier chillen. abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Tomorrow's theme is freestyle poetry. Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling confident, don't worry. It's never too late to register for Was? Venti's Poetry Cram class. Venti's Poetry Cram Class, seit wann macht er das? Oh, Seit me wann? too. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is there with this freestyle poetry exactly? Ja, was denkst du, wenn du Are mit there dem any Gott der requirements at all? Freiheit sprichst? It's as free as the winds that blow. And there's nothing freer. There are no limits to genre, form, content, or anything else. So long as it comes from the heart, you're welcome to put it into poetry. Give it a try. There's no better chance to express your innermost thoughts. Whoa, that's almost too much freedom. Paimon can't decide which way to go. Our travels, or maybe all the food that the travelers cooked for Paimon. Will you come too, Kelly Roy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. All right, I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all good night. See you tomorrow. Oh mein Gott, das war jetzt über 30 Minuten Dialog, glaube ich. Und ich kann nicht mehr nachschauen. Wo ist die hin? Ich hätte davor Elemental Side machen sollen. Egal, ich piss mich erstmal hier hin. Ja, okay. Also dann. That was a refreshing sleep. Let's go to the venue. Mann, man hätte es wahrscheinlich vorher Paimon's machen sollen. really looking forward to hearing everyone's poems. Aber jetzt ist die gerade nicht da. Das ist ein kleines Problem. Egal. Huh? Looks like we're a few people short today. Morning, friends. Singcho said he wants to take some time and focus on writing poems, so he'll join us later. Noelle has other duties today, so she asked me to tell everyone not to wait up for her. Okay, well, never mind. What about Kelly Roy, though? She said she'd be here. I got here really early, but Oh, I haven't ja, ja. seen her yet. Jetzt macht's erst recht im Moment. Kali Roy ist ja die das Gedicht geschrieben hat, das man gefunden hat mit Xiao und so. Da hat man ja ein anderes abgeschickt und dann dachte die wahrscheinlich, das ist ein Liebesbrief, der zurückkommt von ihr und dann denkt sie, sie muss antworten darauf oder so ein Scheiß. Denke ich, keine Ahnung, weil sonst, die ist ja auch sowieso, glaube ich, downstream von der gleichen Stelle, wo man es ja abgesetzt hat. Das heißt, theoretisch ist ja, also ich weiß nicht, ob man es sich vorstellen kann, aber hier ist ja die Map, hier hat man es abgesetzt und der Wasserstrom ging ja so und hier war man am Ende.
Am Ende geht der Wasserstrom ja eigentlich noch weiter bis hierher. Ungefähr so in dieser Form, falls man es versteht, also wie ich mit meiner Maus zeige. Wie auch immer, man war hier, wo theoretisch auch das Blatt mitgeflossen wäre. Oder zumindest vorbeigeschwommen wäre. Und wahrscheinlich ist es die Brücke, wo Carly Roy es gesehen hat. Whatever. Are you talking about the girl with the blue hair? I saw her on the bridge near Dihua Marsh during my morning training. She looked a little upset, so I didn't want to disturb her. Upset? Oh no! Weil kein What zweiter should we Brief do? kam. Was it something we said last night? Oh, We should Paimon's go find her. worried. I agree. If she's running to... Huh? You're all going? Then I'm... Shall we That's start right. with the bridge? We're all here a little early, so there should be time. Good idea. We'll be back in a jiffy. Heart of the Deep. War das bei der Brücke, ne? Okay, jetzt kann ich es zeigen. Man hat ja hier theoretisch das abgesendet. Okay, man war dann aber... Ne, jetzt bin ich mir doch nicht sicher. War man nicht hier? Okay, aber der Fluss geht, glaube ich, nicht so. Es könnte auch so gehen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall war ja hier ein Brief. Oder war es hier irgendwo? Dann kam es vielleicht von da und man hat es deshalb von hier abgeschlossen, dass es so fließt. Oder so schwimmt, wie auch immer. Ich denke mal, man versteht, was ich meine, zumindest. Wo ist die? Natürlich kann man die nicht sehen. Davor konnte man es. Ich will eigentlich Elemental Sight retten können. Oh, so this is the place? Ah, okay, sie ist nicht mehr We hier. ran into her here yesterday, too. She looked like something was weighing on her mind then as well. It's also not far from where we were dropping those leaves. Ja. Huh. Oh, right. We were so busy matching couplets we forgot to mention. Ja. Interesting. I wonder... Could Miss Callie Roy have been the one who Oh, wrote what that a poem on the fucking leaf? revelation. What makes you say that? Oh, sorry. Nothing. Well, nothing concrete. Just a hunch, I guess. It's just... That poem on the leaf kinda gave me the same feeling as when I saw her yesterday. So much sadness. Now that you mention it, this is upstream from where we found the poem. Huh? Hey, look! Over there! Another leaf! Wow, you're right! And this one has writing on it too! After that leaf! Hör auf so zu schreien, Paimon. Wo ist es denn? Moment, ich muss mich kurz hinstellen. Kann ich hier überschwimmen? Oh, why does it have to float so quickly? Ah, die Szene ist zeitlich eingeschränkt. Und jetzt? Can't you just fly over and grab it? But Paimon can't swim. What if Paimon accidentally falls into the water? Digga, das ist 10 cm tief. Ich sammle das Forstfehler ein. Ich kann mich gar nicht erinnern. Also ich habe auf dem anderen Account das ja schon mal gezockt, da habe ich aber alles geskippt und habe währenddessen noch teilweise Videos geschaut, deshalb weiß ich gar nicht, was hier abgeht. Aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier mal entlang laufen musste. It stopped. No! Ja, Digga, hör auf zu schreien, Paimon. Nochmal schön drauf trampeln. We finally caught it. Are the words still legible? Or have they been washed out? Looks like the ink's intact. Let Paimon take a look at what it says. The desire remains, but the time is past. The boy by the spring grows frail too fast. But when dreams flow to fruition, where streams join the sea, we'll journey on in endless reverie. Okay.
Kennst du schon den Neuvillette-Glitch? Nein. This is related to the Neglect poem glitch? we wrote in reply yesterday. She must have picked up one of our leaves. Spring. Young boy. It's looking a lot like Callie Roe was the one who wrote this. She seems to care a lot about that story, huh? Actually, when Paimon first saw her, Paimon was Welchen wondering, Gerät spielst du? do you think, Ich meine, is du it siehst das hier, possible oder? that she's, Let's just focus on finding her first. Ja, sie ist Based on das the hier nicht current wahrscheinlich. and accounting for wind strength, Aber das konnte man von vornherein sehen wegen everyone, ihren Augen. please follow me. Nur Hydro-Eidolons und... Also ja, nur Hydro-Eidolons und Luciernuts haben solche Augen, deshalb sollte man es eigentlich wissen können. Aber ja, auf welchem Gerät ich spiele? Achso, ich habe es gar nicht mehr beantwortet, aber ich meine, wenn du den Cursor siehst, solltest du es wissen. Es ist ein PC. Ich meine, ansonsten, geh mal, wenn du willst, du den Teleporter rechts nehmen musst. Moment. Rechts von Monster City. Der hier? Hier. Okay, was jetzt? Übrigens, der Stream hat eine Verzögerung, wie du es vielleicht inzwischen bemerkt hast. Jetzt gehst du ins Wasser, wo du reinlaufen kannst. Hier? Stell dich an den Rand zwischen dem... Jetzt? Okay, ne, ich versteh's nicht. Rand zwischen Boden und Wasser. Was soll ich hier machen? Jetzt starten eine Charge Attack, geh so weit geradeaus wie möglich, dann wenn er die Charge Attack aufgeladen hat, mach schnell Dash und geh gleichzeitig in das Menü oben links in der Ecke da. Ja, hat nicht funktioniert. Da müsste ich es mit 2 Fingern machen. Und mit beiden Händen. Das funktioniert nicht ganz. Dash und gleichzeitig in das Menü. Muss schon diesen Beam abschießen. Achso, den Beam. Na gut. Mach ich's mal so. Mach ich mal die Maus hier extra so hin, dass ich gedrückt halten kann, denke ich. Nope. Ich ändere mal vielleicht kurz die Position meiner Hände. Nicht gedasht. Ich hab gedasht. Ah, warte, stimmt. Ich muss abschießen. Das ist ja voll ranzig. Was versuchst du eigentlich die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung. Morris Movis will mir irgendwas zeigen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich bin kacke. Electric. Ah, okay, gut. Nee, damit erleuchtet. No offense, aber... Okay, nee. Nee, dann nicht. Dann mache ich, glaube ich, lieber noch die Quest, denn die dauert mir zu lang.
Aber This should be far enough upstream. Let's split up and search the area. ich meine, er leuchtet auch so manchmal. Ich hab's nicht nur dann, wenn das gut. Bow your head. Was du mir schicken sollst. Keine Ahnung sogar. Kannst du machen, wenn du willst. Ich glaube, ich kenne den aber schon. Man sieht nicht mal, wer der schießt. Egal. Das ist der langweiligste Glitch ever. Full Front von Matthias. Ja, da sieht man's. Sie ist fucking Hydro. Sie ist einfach... Also, Bro, das hätte man einfach von vornherein schon wissen können. Einfach von ihrem Aussehen. Es war so... Gottverdammt obvious. Das heißt aber... Ich kann hier einfach Hydro swirlen. Ich kann nicht Hydro swirlen? Okay, nein. Ich meine, aber so ist es. Ah, okay, es ist nicht Hydro, aber es ist Hydro. Warum auch nicht? Jetzt charge ich's manuell auf. Kabel. Ja, halt. Ja, jetzt ist ein Hydro-Eidolon. Callie Roe, are you okay? What's that? It's a huge water droplet. This is exactly what I saw the other day. Das sieht aber nicht menschlich aus. Large Water Droplet. Huh? Why are you all looking at me like that? Oh Jetzt hab no, ich's nicht mehr gesehen, wie my die body, aussieht. is it? That voice is Oh, fuck. definitely Callie Roy's. How did this happen? Please wait a moment. Ah, okay. Aber ist ja nicht mal der no. typische da. Did I use up too much energy? How did you... What's going on here? Miss Callie Roe, are you some kind of adeptus? Bestimmt hat Chongyun No. eine andere Stimme. I'm so sorry for deceiving Nein, you all for so das ist long. sein Alter. Actually, I'm Von immer. an Oceanid who flowed here from Fontaine long ago. Sie ist ein fucking Oceanid. Man wusste es einfach. Entweder ein fucking Hydro-Eidolon oder ein Oceanid. Oh mein fucking Gott. Man konnte es einfach so easy callen, weil sie so aussieht. Also jetzt mal no offense, aber Full Front auch zugleich. Das... What's an Oceanid? Bro, Digga, du lebst in fucking Liyue. In fucking Liyue gibt's sogar einen scheiß Oceanid. The Halt die Fresse. Oceanids were the familiars of the former Hydro Archon. They all fled Fontaine after the Archon died and settled across the world. That's correct. Though, to tell you the truth, I can't even completely recall how I found myself here. I have a vague impression of my ancestral home, but I can't recall clearly anything I saw on my journey. All I know is that by the time I arrived in Mondstadt, I had lost most of my power and couldn't even sustain a physical form. Eventually, I settled in a place called Springvale, where I slowly began to regain my power. Springvale is a serene and beautiful place. The water that flows through there is clear and pure, just like the hearts of the people who dwell there. So you're the spring fairy of Springvale? Yes, Diona. Ah, okay. And I remember you too, you know. When you were little, you often came to the spring at night to speak with me. Really? You're not messing with me, are ya? I always thought that was just a local legend. Your favorite little pillow, the fish one? Its name is Bubbles, is it not? Moment. Ich gehe erstmal mit meinem Hund raus bei. Der Automod hat's erkannt als Beleidigung wegen Hund. Geil. Feier ich. Yep! All those childhood memories. So they weren't just a dream. So, if this is true, then all those things written on the leaves... The boy by the spring grows old and frail. I see. So you were the ones who found my leaf. Well, you are correct. The spring fairy and heart of Clear Springs is me. Oh my god, what a fucking revelation. So, the boy from the story... Shocking revelations. I always loved listening to people's dreams. And still do, to this Chaika. day. Whether they're beautiful, sad, or filled with emotions I couldn't understand at the time. One night, a little boy came to the spring.
The tears that fell from his face were more fragile than a moonbeam and purer than the morning dew. I like humans and wanted to understand them better. I also wanted to make sense of the feelings contained in his tears that were then a mystery to me. By the way, was ich mit Shocking Revelation meine, ist das hier. Das ist Chika the Coffin Princess. So ein Anime da. Keine Ahnung warum, aber irgendwie denke ich... Nicht denke ich, sondern es ist mir gut in Gedächtnis geblieben. Obwohl ich nichts anderes von der Serie weiß. Egal. And so you became friends. Yes. We often met under the stars, sharing our stories with one another. Sometimes we'd Ich könnte stay mir so up gut all vorstellen, dass night es and sowas ist see who wie... would hear the Wobei, first Moment. bird chirping from the boughs, or the first cicada of summer. Ich sag, Coffin Princess passt richtig gut zu Hu Tao eigentlich, weil... Ich glaube, ich muss es nicht näher erläutern, aber Hu Tao und Coffins waren schon Funeral Parlor. Sie versucht immer Coffins und andere zu verkaufen. Just saying. Aw, that sounds lovely. But one day, just like the book says, I saw an emotion in Finch's eyes that I couldn't reciprocate. Finch. I felt out of my depth, in uncharted waters. But I knew all too well that we Lockfolk face a very different fate from that of humans. Whatever was happening, I didn't want it to lead to Finch writing a chapter of his life that he would later come to regret. So, I fled, and never appeared before him again. Oh, My strength returns very slowly, and even after decades, I can only sustain a physical form for a very short time. I once hoped that Finch would be able to move on, and meet me when the stars in the night sky have all gone out. But after seeing so many people's stories, and hearing about all their dreams, I have gradually come to understand Finch's heart. This feeling of wanting to respond to his feelings is surging relentlessly in my chest, and I can no longer restrain it. But I'm also scared. Scared that if I go and see him now, I'll bring nothing but disappointment, and even more pain when it comes time to part. Oh. It really is a difficult choice. Oh, sob story. Let me play a sad song on the Please go smallest see him. violin of the world. I know Grandpa Finch, and he's a really kind person. When I was struggling to learn how to draw maps, he was always encouraging me, telling me not to give up, always keep trying, and get out there and have some adventures. He often tells me stories about his past, but I've never once seen a look of regret or sadness in his face. And even though Grandpa Finch loves adventures, he still stands there by the spring, every day, as if he's waiting for something. I believe that he's serious about his feelings for you, Miss Callie Roe. He's never stopped hoping that he'll see you again one day. So if you want to see him too, then what are you waiting for? Ist gerade wichtig. Das ist sehr wichtig. Boo-hoo. Let me play a sad song for you in the world's smallest violin. Egal. Wow, Mika. That was great. Didn't know you had it in you. Huh? Der hat gerade so reingeschaut sorry. wie keine Ahnung was. I think I got a bit too excited and I just thought, well, it just sort of came out. I understand. That settles it. I've decided. I will go back and see Finch. You will? Amazing! That's great! But I'd like to ask all of you for some help. Sure. Just say the word. We'll help you any way we can. Would you come to Springvale with me and help to bring Finch to my side? I cannot maintain this form for much longer, and I'm worried others will see me how I was just before. Leave it to me. I'm really close with Grandpa Finch. Also,
please keep Finch's and my secret? I wouldn't want Springvale's tranquil waters to become agitated on account of all this. Wer weiß, ob ich das Geheimnis wahren kann. Your secret is safe with me. I won't tell anyone. That's a promise. Great. I can't thank you all enough. What's wrong? Are you gonna turn back into a water droplet? No, I'm sorry. It's just that my mind's racing. As much as I want to talk to him again, I'm still worried that I won't have the words when the time comes. Write a poem. Oh mein Gott. Poem? Muss Okay, es, also good wirklich. idea. I'll write him a Also poem. for real. And it will be called Heart of Clear Springs. Muss das sein? Muss das sein? Into the wind. Bow your head. Also dann. Hier auf nach Springvale. Are you okay? It's nothing. I'm just scared that I won't be able to maintain this form much longer. Okay, That's don't okay, panic. Chef. Wait here, Callie-Roe. I'll go fetch Grandpa Finch. Take it slow, Diona. Finch isn't a young man anymore. He's not as steady on his Ja, Digga, feet. warum kannst du dich einfach in deine scheiß I can still hold on oscillierende Form a bit longer. wechseln? So, who cares? Okay, stay strong. You can do it. I mean, so, was macht einen Unterschied aus? Ich meine, der weiß doch, dass es Wasser-Spirit ist. Ein Grizzly? Nein. Grandpa Finch! This is Finch. Diona, you're back early today. Today's your special day, Grandpa Finch. Can you come with me? Oh? Well, where are we going? Over there, to the waterfall. Did you catch a nice little fishy? Yep. Just come with me already. This is extremely important. But I promised your father that I'd go to... Grandpa Finch! All right. Okay, sorry. All right. No need to get worked up. I'm right behind you. That's more like it. Now come on, I'll help you. Draft's daughter is just like him when she's on a mission. Okay. Der ist so langsam am Laufen. Over here, over here. Die muss sich natürlich umdrehen. Warum denn auch nicht? Natürlich. What's all this? What are all these people doing here? Even Mika's here? How's work been Kann sich going doch einfach lately? umdrehen. Warum muss sie mit dem Rücken And stehen? even some friends from abroad, if I'm not mistaken. You do know that today's not my birthday, don't you? Greetings, Mr. Finch. My name is Chong Yoon. We all met at the poetry gala, and... well, there's someone we'd like to introduce you to. Finch. That voice. Callie-Roe. I didn't think you'd still remember. Oh, I remember. I remember all right. How could I ever forget? Although your appearance is different than I recall. Back then, you looked like you'd stepped right out of a fairy tale. But I'm one to talk. Of course, a fairy from a fairy tale can change forms. But in your eyes,
I'm probably the one who's changed beyond all recognition. Oh, even after all these years, you still know just what to say to make me laugh. I thought you were only able to appear in the dead of night. There have been times when I've wondered whether Es ist it nicht schon really sowieso was Nacht. all a dream. I'm sorry I kept you waiting for so long. Oh, it can't have been that long. It's been but the blink of an eye, really. Finch, would you like to hear a poem I wrote for you? Bitte nicht. Bitte, come you on. write poetry now. Well, of course. I'd be delighted to listen. I'll hang on every word that leaves your lips. In that case, Okay. let me read you a story about the spring fairy. Far from my native land I roamed. In streams I slept, many seasons I met as the sun set and rose. I searched for a garden to call a home, and the moonlight ebbed as the water flowed. A soft breeze beckoned me unto a spring. Sleep, weary wanderer, your journey is over. May the dancing petals sweeten your slumber. At dawn, I hummed the melody of a distant stream, and the songs in the night serenaded my dreams. A boy's tender tears trembled through the water, stirring me more than any starlight sonata. He wove me a wreath from past petals and future buds. I crossed beyond the veil of dreams to the realm of flesh and blood. Look at the love that shines from his eager gaze. Answer the call of his heart, lest this moment go to waste. The kittens and fireflies invited my heartstrings to sing, but I was a stranger to the melody of mankind, and knew not how this tune should begin. As the river of dreams trickled into the ocean blue, every time a crystal fly flapped its wings, older it seemed he grew. But I learned to fathom human ways each stumbling step I took, and clouds of confusion became crystal clear in the vulnerable verse I wrote. As seed yearns for soil and trees for the sun, a once foreign melody inside my heart sung, and it cried out your name on every string it could strum. Now I give my dream to you. May it be in your slumber a sweet spring to quench your thirst. Now, I hand my heart to you, praying my belated promise might meet, still with your trust. Ah, jetzt ist in Oceanid. Oder in Oceanid Form. Das Problem ist, in Genshin, man sieht, dass ja eigentlich nicht so scheiße im Storytelling sind. Die Animationen sind eigentlich voll gut. Da siehst du auf einmal, wie so Storytelling auf einmal voll gut wird bei denen. Aber der Rest außen drum herum ist so kacke. Es sind nur die Animationen, die fast alles killen. Okay, manchmal gibt's doch World Quests, die nicht schlecht sind. Manchmal gibt's Story Quests, die nicht schlecht sind. Manche Archon Quests haben auch Bits, die in Ordnung sind. Aber das Problem ist, dass der größte Teil von den Quests so ausgestreckt sind, unnötig detailliert sind, ohne jeglichem Inhalt. Und es ist halt einfach, sie können es. Man sieht es, dass sie es können. An den Animationen. An diesen Stellen von gerade eben. Aber die machen es einfach nicht. Ach, Mann. Ich meine, ich weiß, die Animationen kosten viel mehr an diese Szenen und dementsprechend sind sie bestimmt auch besser durchdacht. Dass man sagt, ja dann, wenn sie schon so teuer sind, dann muss man sie auch zumindest besonders gut machen, aber ich meine, ich weiß nicht. Letzten Endes, wie gesagt, das ist halt dieser Vergleich einfach von
die Story, die davor kommt, ist einfach so schlecht erzählt. Eigentlich sind die Storys ja gar nicht immer so kacke, weil wenn man am Ende wieder auf die Animation geht, dann ist es ja fast die gleiche Story, die nochmal wiederholt wird oder ein Teil von der Story, der wiederholt wird. Dann siehst du, eigentlich ist die Story gar nicht scheiße, aber wie es erzählt wird, ist ultra kacke mit viel zu vielen Details am Anfang. Drum und dran. Hierbei hat man 2 Stories gemacht, man hat sie verknüpft, aber halt mit zu viel Zeug zwischendrin. Das eine ist halt eben natürlich dieser Poetenwettbewerb und der andere ist halt hier diese Geschichte zwischen dem alten Mann, Old Finch, und dem Oceanid. Was sehr in Ordnung ist, ich glaube, es ist auch ähnlich eines Märchens, ich bin mir nicht sicher. Aber es ist halt einfach schlicht erzählt, Mann. Es ist langweilig. Und es gibt einfach eine sogar schon unangenehme Atmosphäre. Du denkst so, Bro, das kann nicht sein. Vor allem, wenn du sowas hast wie so 2 schüchterne Menschen, die sich nicht trauen, miteinander zu reden. Es gibt etwas Ähnliches, aber nicht auf so einem Extremlevel in Genshin. Und das ist meistens so oder so schon unangenehm, wenn es in echt passiert. Wenn es nochmal komplett übertrieben weiter passiert im Game, dann wird es nur noch nerviger, Mann. Also das ist halt so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der so denkt, aber ich finde, das ist schon so, keine Ahnung, es stört halt von dem Feeling im Game. Also das Gefühl, das dann halt dabei übertragen wird, ist dann halt viel schlechter. So, während den Cutscenes immer richtig krass fühlst du so, da bist du so richtig drin, da fühlt sich richtig drin an, die Immersion ist einfach vorhanden und das ist nice. Aber außenrum ist es irgendwie häufig nicht richtig drin, da ist irgendwie die Immersion so halb kaputt. Ich wollte ein bisschen hier ramblen. Ich glaube, das reicht auch. Man kann weitermachen jetzt. Yes. This is how I remember you from when we first met. Was auch ein Problem ist, ist halt, dass sie sozusagen... Years ago. It really has been a long, old time. Ein Problem ist dabei halt auch einfach, die Animation kam am Ende, was in Ordnung ist, aber normalerweise braucht man halt hier so eine emotionale Szene erst, wenn du auch eine emotionale Bindung zu bestimmten Charakteren aufgebaut hast. Hast du hier absolut nicht. Du hast es sowas von gar nicht gehabt. Du hast eine kleine Fairy Tale gehört. Zugegeben, man könnte sagen, oh ja, das war der Aufbau, das war zu wenig und das ist nicht irgendetwas, mit dem du dich gebunden hast. Du hast den Charakter nie kennengelernt, du hast nur ein bisschen was gehört. Ja, es ist so und dann versuchen sie daraus eine große emotionale Szene zu machen. Kann natürlich nicht passieren, weil du gar nicht irgendwie mit einem Charakter gebunden bist. Wenn zum Beispiel Obi-Wan stirbt in Teil 4, ist es am Anfang auch nicht wirklich so ein großer Schock für alle. Vielleicht war es gerade nicht ein gutes Beispiel, aber sagen wir doch, ich glaube, man dachte sich schon, oh Mann, scheiße, das ist kacke, weil er hat ja Luke was dabei gebracht. Aber es war wahrscheinlich für die Leute ein viel größerer Schock, die erst Teil 1, 2, 3 geschaut haben und dann Teil 4, als diejenigen, die Teil 4 geschaut haben, damals im Original-Release. Weil die Leute hatten dann damals zum Beispiel auch eine emotionale Bindung aufgebaut zu Obi-Wan. Und die waren dann so, scheiße, er ist in Teil 4 gestorben. Oder auch selbst mit Mace Windu kannst du sagen, der Typ war auch eigentlich voll cool. Auch wenn er manchmal ein bisschen nervig war gegenüber Anakin, könnte man auch sagen, ey, Teil 1 lernt man kennen, Teil 2 kann man ein bisschen sehen, Teil 3, man sieht auch, wie er gegen Palpatine kämpft. Du hast schon so ein Gefühl, was er für eine Person ist, du kannst auch mit ihm fühlen, du weißt, dass er ein sehr pflichtbewusster Charakter ist und am Ende stirbt er und denkst du, scheiße, Mann. Oder sowas halt, also halt alles in der Nähe. Wenn du so einen traurigen Tod hast oder irgendeine traurige, was auch immer, so ein Wiedertreffen, du musst einen emotionalen Aufbau haben. Du kannst nicht einfach sagen, oh ja, das ist jetzt emotional, jetzt musst du die Szene fühlen. Nee, sie ist scheiße, wenn du keinen Kontext hast und wenn du dich nicht mit den Charakteren irgendwie einführen kannst, identifizieren kannst, was auch immer. Du musst dich nicht unbedingt mit denen identifizieren. Aber es muss halt irgendwie etwas sein, was du halt mitfühlen kannst. Und das hast du halt in den meisten, in Anführungszeichen, traurigen Momenten von Genshin Impact halt eben nicht. Vom Storytelling her. Deshalb ist es nicht so gut. Du hast sozusagen erst den emotionalen Part und dann hast du einen normalen Part. Oder du hast direkt einen emotionalen Part. Und es funktioniert halt einfach nicht so wirklich. Vom Storytelling, wie gesagt, halt einfach sehr schlecht, weil du... Es fühlt sich unangenehm an, wie gesagt. Wie gesagt, wenn du zum Beispiel irgendwie irgendwo bist und eine Person weint, aus welchen Gründen auch immer, ist es ja auch manchmal... Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es gerade eine gute Analogie ist, aber vielleicht versteht man, was ich meine. So, wenn du keinen Kontext hast zu etwas und dann etwas traurig sein soll, dann fühlt sich das einfach komisch an, weil du halt nichts dazu zu fühlen hast. Weil es einfach eine komische Szene ist, die sich vor dir abspielt. Finch, It's okay. I understand. Your poem, it explains everything. Jetzt sagst du halt, diese Szene passt nicht gut.
Weil du hast keine Bindung zu beiden Charakteren. Der Unterschied ist, im anderen zum Beispiel, während der Animation hattest du die ganze Geschichte nochmal von vorne erzählt bekommen. Du hast von vorne alles gesehen und konntest alles mitverfolgen. Da hast du sogar eine emotionale Bindung, so mehr oder weniger zu den Charakteren aufgebaut. Da hast du mehr oder weniger so ein, okay, der kleine Junge, dieses, jenes. Da hast du eine grafische Sicht vor dir. Du hast die Musik, die alles mitbegleitet. Und einen Erzähler, der gerade die Szene erklärt. Das ist viel besser als wie irgendwie so, ja, es gab mal so eine kleine Geschichte von diesem, jenen und ach, guck mal, in echt bin ich der Charakter und jetzt treffe ich den und oh, guck mal, wie traurig. Hä? Nein. Thank you, Finch. Please, take this. It's so beautiful. Was ist das überhaupt? This is a droplet of water condensed from my own power. Finch, I don't have a physical form like humans, and I can't stay by your side. I don't know how long it'll be before I can change back into human form again. But as long as this droplet remains with you, our hearts will always be connected, no matter the distance between us. Okay. I will always be one with the spring. From this day onwards, if you call me, I will meet you in your dreams. Oh, das klingt ein bisschen wie Gehirnwäsche. Nee, aber das ist halt so die Sache. Es ist nicht irgendwie so, wenn ich es an sich cringe finde, wenn du irgendwie eine traurige Szene hast. Oder dass ich versuche, so dieser Big Alpha Male zu sein. Ich versuche auch nicht irgendwie so zu sagen, ja, Romance, Kacke oder sowas. Ich kann das alles auch feiern. Ich mag auch Romance, wenn es richtig gemacht wird. Ich mag auch irgendwie natürlich Drama und diesen ganzen Scheiß. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich so trauriges Zeug hasse. Also, auf jeden Fall nicht. Das Problem ist einfach nur, wie gesagt, wenn es halt schlecht erzählt ist, dann ist es einfach nicht cool. Dann ist es nervig. Wenn es gut erzählt ist und du es mitfühlen kannst, dann ist es gut. Ja. Ich glaube, ich habe diesen Punkt schon genannt, aber ich wollte es jetzt sozusagen nochmal sagen, es ist nicht irgendwie, weil ich es allgemein hasse und nicht, weil ich allgemein irgendwie versuche, cool zu sein, indem ich das so alles scheiße finde, diese Szene. Es ist halt einfach, weil die Art des Erzählens das scheiße macht. Sonst Romance ist natürlich auch gut. Dramas gut, je nachdem natürlich, wie gut es gemacht ist. So romantic. Aber das ist es halt nicht. Eben nicht. Guck mal, Paimon. Vor allem, Paimon macht die Immersion noch schlechter. Paimon ist vor allem häufig dieser eine Charakter, der die Immersion noch mehr kaputt macht, als ohnehin schon. Sie muss nochmal sagen, es ist so romantisch. Nein, es ist nicht. Es ist nicht romantisch, weil du keinen Aufbau dazu hast. Du kannst nicht einfach sagen, guck mal, die Person, die 3 Blöcke weiter von dir lebt, also sowas in der Art von Nachbar, 3 Blöcke weiter, ist zusammengekommen mit irgendeiner Person, die du im Kindergarten kanntest. Vor 10 Jahren. Ist es nicht romantisch? So, Bro. Nein, ist es nicht. Du kennst die Leute nicht wirklich. Da ist nichts. Also. Ich glaube, ich muss es nicht erzählen, aber trotzdem. Es ist halt einfach scheiße. Learned a lot, haven't you? And you don't even mind Genau, und das ist so that die the Sache, kids du hast kein Character Development und er sagt, ja, guck, du hast dich verändert. So. How Und? could it possibly? This is the happiest Zum Beispiel, moment of my life. fucking hell, als Thorfinn in Vinland Saga zum Beispiel von diesem kleinen Kind war und dann später erwachsen ist und wieder den einen Typen trifft, der Alte halt, den er Onkel nennt. Ich muss kurz sogar nachschauen, wie der heißt. Hier, Vinland Saga, also das ist ja Thorfinn. Und wo ist der andere? Björn? Nee, nicht Björn. Björn ist doch... Wobei, ich bin mir nicht sicher. Björn, achso, Björn ist der da. Nee, Moment. Ich muss gerade nachdenken. Character. Ich habe vergessen, wie er hieß, aber ich glaube, man weiß, wen ich meine. Das ist dieser Kumpel da sozusagen gewesen. Der hier. Der da in der Mitte, dieser alte Sack halt eben. Das ist ja... Er nennt ihn ja Anke, es ist ja nicht wirklich sein Onkel, aber... Genau, das ist ja die Sache. Der Bre
sagt dann auch zum Beispiel, du hast dich verändert. Aber der Unterschied ist, er hat sich auch verändert. Du hast gesehen, wie er als Main Character am Anfang dieser kleine Junge ist und wie er später erwachsen wird und anders denkt, ein anderes Mindset hat. Und er verändert sich ja doppelt. Und dann hat er sich ja immer verändert. Und jedes Mal ist ja dieser Typ dabei und kann halt sagen, ja, du hast dich verändert. Weil er hat sich auch verändert in den, ich glaube, es waren 48 Folgen. Er hat sich verändert von der ersten Folge bis zur 23. oder sowas, wo er zum ersten Mal, wo sie sich zum ersten Mal wieder treffen. Ich glaube, nach der zweiten Folge oder so, oder nach der dritten, entfernen sie sich wieder, sind sehr geteilt. Da waren 20 Folgen dazwischen. Es gab ein großes Character Development. Du hast alles mitverfolgt. Und dann ist es auch gut, wenn du sagst, oh, wie sehr du dich verändert hast. Aber hier in dem Fall ist es ultra schlecht. Weil du sagst, oh, du hast dich verändert, aber du hattest nie eine Ahnung, wie der Charakter davor war. Du hast nie was miterlebt. Das ist einfach, angenommen, ich habe jetzt hier nicht die ganze Zeit die Scheiße erzählt. Das war eine Szene, die geht 10 Minuten lang. Und zwar waren diese 10 Minuten nicht irgendwie, du erzählst was Großartiges, du sagst einfach nur, ah ja, ich muss diese Person treffen, okay, lass da hingehen, okay, lass hingehen, ja, jetzt wird es Zeit hinzugehen, okay, also wir machen uns auf den Weg. Das waren die 10 Minuten, also, ja, also abgesehen von der Animation, die noch dazwischen lag. I just worry that once I go to sleep, und das ist auch noch in 1:1 Zeit erzählt, das heißt, natürlich, man kann auch sagen, in 10 Minuten, kann zum Beispiel auch sagen, in 10 Minuten kann man auch eine emotionale Bindung aufbauen. Man kann es auch in 2 bis 3 Minuten machen, wenn du eine Montage machst. Solltest du eine richtige Montage machen, dann kannst du auch natürlich etwas aufbauen. Etwas Gescheites. Es gibt auch zum Beispiel sowas, keine Ahnung, ich war da jünger, aber es gab mal so ein Try Not to Cry Video, das ich mal geschaut habe, als ich 12 war. Da kannst du auch zum Beispiel eine emotionale Bindung aufbauen. Wie? Und zwar indem du es einfach richtig erzählst und gut erzählst. Bei einer Montage kannst du halt kaum Texte haben. Aber Genshin Impact ist halt ein 1:1 Zeitverhältnis sozusagen. Da ist nicht irgendwas mit Montage, irgendwas wird in Sekunden abgespielt, was länger dauern wird oder irgendwie, also da gibt es halt sozusagen kein Streckungs- oder Stauchverhältnis von den Zeitverhältnissen zueinander. Also, ja. Wie gesagt, man kann theoretisch natürlich schon in der Zeit auch wieder etwas machen, wo du eine emotionale Bindung bekommst, aber dann braucht es halt eine Montage und das ist Genshin Impact ganz bestimmt nicht. I'm only joking. It seems that you still have much to learn. Is that right? Grandpa Finch and Kelly Rowie look so happy. Das ist auch so unnötig. Oh, what a perfect moment. Was? Digga, das ist auch für die größten Simps der Welt. Perfekt. I used to chat with you a lot. Wasn't it ever annoying? Of course not. You are one of the truest friends I have in the entire world. That's why I gave you your gift. So that a part of me could always be with you. Hä? Welches Gift? Wait. So is Diona's ability to mix delicious drinks from disgusting ingredients a blessing from this water spirit? Oh, es ist absolut nicht das, was die wollte. Is it also possible that my pure yang spirit is a gift from some being? Ich mein's, das ist die Sache. Du hast ab und zu sogar noch ein kleines Bittchen mal reingeschmissen, was relativ gut ist. Wo du sagen kannst, das ist gut kanonisch. Aber es war unnötig, diesen ganzen anderen Scheiß mit reinzubauen. Und macht die Story einfach um so viel schlechter. Nicht, weil die Story an und für sich unbedingt kacke ist, sondern weil das Storytelling ultra scheiße ist. My physical form is about to disappear, Finch. Yes? I've never regretted meeting you or deciding to talk to you that night. Not once. All these long years. Not for a single moment. It probably goes without saying, Das soll sozusagen wieder dieser emotionale Part sein, wo sie sich wieder scheiden müssen. Although it was different from in the stories. That fateful night. I never gave you that Warum kiss. stöhnt die so, Bro? This gift that represents my promise and my love. Fiona, shut your eyes. Eyes shut now. Ja, trust. Ja. It's okay, Oh mein everyone. fucking Gott. She's gone now. What? But Paimon didn't get a chance to say goodbye. Grandpa Finch,
lunch? Don't worry now. She hasn't gone far. Just like she said, she'll always be one with the spring. By our side and in our dreams. Ja, Digga, hier könnte man es auch einfach enden lassen. Wobei, nee, ich weiß, man hat noch den scheiß Wettbewerb zu Ende zu machen, aber... Das... ja, okay, nee, das ist das Ende von dem ersten Part. Und der zweite Part ist ja sozusagen, also... Oder diesem Sub-Part, der untere Part sozusagen, der kleine Part ist ja halt eben der mit, dem Oceanid und der große Part ist eigentlich das Event an und für sich. Oh? Hey, you're all back! And it looks like you're in much better spirits than before. Hu Tao's a step ahead. She's already talking about printing a poetry anthology. She said she can't wait for everyone's final words because I'm itching to pull the trigger. By which I assume she meant she eagerly anticipates receiving everyone's freestyle poetry submissions to help her close the deal. Where have you all been? I've been waiting here forever. Perhaps they lacked sufficient inspiration and wished to have an emergency communion with nature. And with any luck, I'll bet they heard some fine poetry along the way. How death barred! Does this mean that right from the start you... Was? Paimon? Oh, right from the start, you said you would treat us to a nice meal! Huh? Did I? I think that this is worth a meal. Was hat er eigentlich gesagt? Ich hab's vergessen. Very well. Since the traveler agrees, then it looks like I can't escape this time. Diona! Dear Diona, could I trouble you to fix us a couple of your delicious beverages? You wish. All right. Well, normally I'd never agree, but since I happen to be in a good mood today... Huh? So, just what have you guys been up to all this time? Why does it feel like there are some unspoken words hanging in the air here that everyone is privy to but myself? Really? Must be the breeze. You're reading way too much into it. Yeah, that's right. We're just, taking a walk. Inspiration walk, since it worked so well last time. Ja, not So sus. even Mika's in on it? Chongyun, how about you tell me what happened on the sly? I've just remembered that I heard about a haunted house recently that you'll definitely want to check out. Yeah. I'm willing to bet that even your pure yang spirit won't be able to scare off these demons. Was ist das denn für eine Bestechung hier? What the fuck? I appreciate the gesture, but no thanks. Not this time. Der And arme I'm Bre. starting to think that maybe this pure yang spirit isn't such a bad thing after all. Huh? What the? What's gotten into you? Okay, that confirms it. I call shenanigans. Something big definitely went down here. Okay, gut, damit ist es beendet. I see. Ah, hier ist auch noch ein Riddle. Guess an object was opening upon thieving hearts its essence lies, not in silver nor gold, but gilded nests. This emblem grants them courage to rise and summon the ravens as noble guests. Ich habe keine Ahnung. Heart of the Clear Springs. Okay. Das ist ein Furnishing wahrscheinlich. Oh Gott. Werde ich es jemals finden? Ah, ja. Ah, okay, es ist einfach nur dieser Moment, das Foto. Ja, macht Sinn. Mameres Painting. Ja, das ist eine lange Quest gewesen. Wobei es... Nee, ich muss sagen, es ist sogar noch in Ordnung. Die Quests früher waren länger. Ich habe viel herumgesprochen und Kacke gelabert. Das heißt, wenn wir es runterrechnen auf nur die Quest, ohne dass ich noch unterbreche, sind wir wahrscheinlich also bei 2 Stunden statt 2 Stunden 40. Ja, früher waren die länger, glaube ich. Aber ich finde es in Ordnung, ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass es nicht mehr zu lang ist. Weil das ist schon... Ich finde, es war schon grenzwertig. Schon fast zu lang. Aber ja, ansonsten, ich denke, ich mache kurz eine Pause. Die Aufnahme würde ich hier stoppen, dann kann ich es in 2 Parts einteilen. Einmal die Story und einmal das Gameplay selbst. Also ja, ich bin dann erstmal kurz weg.